This is Kenya News Alerts. Today is on the 12th of May 2025. Karibuni sana kwenye show yetu ya morning tea show. This is a very beautiful Monday morning. Karibuni sana. I'm trying to introduce. Good morning. Good morning, Kenyans. How are you doing? I think you're good. I'm good too. Karibuni kwenye show ya asubuhi. My name is Tilda, and welcome and stay tuned until the end of the day. Good morning, everyone. This is Plains and Felix, and I welcome you to Kenya News Alert TV Morning Tea Show. Here with me, I am with my two sisters. I believe that all the weekend has been good. Unless they confirm to us, how have you been since Friday? I've been really good. Actually, on Saturday it was really beautiful. Yes, although tulinyeshewa, but it was a beautiful, beautiful day. Sijui wewe kwako Tilda ilikuwa aje? Was good too. Ilikuwa poa that day. It was good. It was so fantastic. Kwenye magazeti. So kwenye magazeti kuna mshtuko GSU akiua mke mtoto na kujimaliza kwa risasi. Then kuna daktari ambaye havai viatu na amezuri mataifa mengi akitembea mguu chuma. Na kuna usipotumiza maelewano yetu hautapata 2027, Oburu aonya Ruto. Let us get to huyu ambaye ameua familia. Wakazi wa mji Mokowe, kaunti ya Lamu, wamebaki kwa mshtuko baada ya afisa wa kitengo cha polisi cha GSU kuwaua kwa risasi mkewe na mtoto mwenye umri wa miaka 5 kabla kujipiga risasi na kufariki. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Lamu Kipsang Changach alithibitisha mauaji hayo yaliyotokea mwendo wa saa 12:30 asubuhi Jumapili. Bwana Changach alisema afisa aliyetelekeza mauaji hayo alikuwa anahudumu katika kambi ya GSU iliyo viungani mwa mji wa Mokowe. Kulingana na Bwana Changach, mauaji yalitokea kwenye nyumba ambayo afisa huyo alikuwa amekodisha wakiishi na mkewe huyo katikati mwa jiji wa Mokowe. So that one has committed suicide and killed the child and the whatever. What is that? How do you feel about it? It's a long time. Long time tangu nisikie polisi ameua bibi na akaua mtoto na akajua. It's been really long. Sijui ni kama therapist alitoka huko. It is really sad for me. Aliona akiacha watu wake wataumia, fadhali asafiri na wao. But it's too bad. It's so annoying, so sad. Let's just say for the entire family. It's so painful actually. Sorry to the family, but wacha tuwaombe to God. Wacha tuwaombe God. Nijua acha nikwambie. For today's lifestyles from many individuals, from many families, I believe that many individuals are now suffering from stress. They are suffering from many other psychological aspects that at some point they feel traumatized. We have got many things that can make somebody to kill himself, and even the wife. Why? What do you really think can make this person to do that?
hizo ni stress. Na ni kama alikuwa amefika to the point of depression. You know, by the way, when somebody is in a depression, this person might do anything. Anything. Depression is so bad. Unajua sometimes when you hear somebody saying depression, kuna wengine kazi yao tu ni kusema depression. Lakini hawajui what is depression. I've ever seen somebody in depression. Na ndio aende kwa therapist. It was so bad. Angalia hapo. It was so bad. These people, if somebody is in a depression, this was almost running mad. Let me tell you this. You know, at some point, usidani ni rahisi mwanaume kubeba kitu hadi kuua bibi na mtoto. That's why I'm telling you he was in a very bad depression. Depression. What do you really think? People are really depressed. What can you really say about this? For the shortest time possible before tuende kwa Kalonzo na Gachagua. What can you really maybe share with people according to you? Chenye kinaweza changia kabisa. Achana historia yenye mnazungumzia ya juju. Mimi before niseme yangu nataka nisikie yenu kwanza. Unajua at some point let me tell you this. Mwanaume kujieka chini after familia yake yote ameweka familia, mke, mtoto, alafu pia yeye. Kwanza wewe sema yako. What you really think can make these people to do that? Mtu ufika mahali anachoka na life. Anachoka na ile maisha, anaona this life. Hii kuchoka ni nini inachangia? Unajua kuchoka wewe. Kila mtu anakuchoka kwake. Maybe there is a problem in the kwa kazi yake. Maybe kuna problem in the family. Maybe unasema ni polisi? Yeah. Ongea. Maybe alipata shida from kwa kazi yake. Akaenda nyumbani. Nyumbani hiyo sasa pia nyumbani wanakutegemea wewe. Sasa kama wanakutegemea, you just come. There's nothing you can do. You sit down, you watch your family. Unaanza kujiuliza, where did I go wrong? What have I done to go through this? And if I say I die myself, I leave my family, nawaachia nani? Wakae tu wakiteseka. Kwani ni wako? Did you give birth to that woman? What is wrong with you? Hi coach, how are you? I've missed you so much. Okay, what I can say mimi is juzi pia niliona video fulani ya mwanaume alipanda juu uko juu na akajua akarusha. And see people are killing themselves out here. And the thing is, what is just there yenye atoki kubali is people are traumatized. People are, because kila kitu tumefika a place we're just blaming the government. Let us blame Ruto, let us blame, as we blame, but people are so much depressed, especially men, because men are killing themselves so much. Now, the thing is, kwa society haikubali mwanaume ambaye anataka ku express feelings, au mwanaume ambaye akona emotions. Is like a man should be a robot. They should not express themselves how they feel. Ukifanyiwa shughuli hata wherever you go, you are told to shove it down. Wewe ni mwanaume, ndume unaambia watu wetu unasumbula na nini. Hiyo ndio kuwa mwanaume, and that is so stupid. I'm going to say that is so stupid, and that society is so stupid that makes men feel that way. So I usually tell my man all the time, you better come to me ulie. So I don't go telling people that you cried, but cry to me. Don't you ever feel that you cannot speak to someone, because these people go through a lot. So maybe this person went and saw something that was so traumatic, and unajua kukua polisi, you might see something that is so bad mpaka una lose hope na humanity. Unakuwa like, if this is the world that I'm gonna raise my child in, if this is the world that I'm gonna be with my wife, like, then we better, maybe kwa kileka alikuwa nafikiria I'm saving my family from whatever is going on, I'm saving my family from what, because maybe they couldn't speak. Na angeenda tu ambie bibi yake, by the nikiwa job maybe niliona kitu fulani and it made me feel a certain way. So basically, generally, people are I want depressed. You to tell us, what do you really think that is what I'm saying can bring up this depression? Life.
Police. Ni life gani yo polisi anaweza kuwa nayo? Si polisi pekee wanajua. Hapana, kwa sasa tunazungumzia huyu. But sasa si maybe sinasema maybe aliona kitu kwa job yenye ilikuwa traumatic. As in police and they meet a lot of things. Let me tell you this. Police officers they always stay away from home. Sawa? But alikuwa anaishi na bibi yake hivyo nimesema. Kiasi. They all mimi na sasa nazungumzia polisi. Polisi mostly they stay away from home. Sawa? Now staying away from home, whether with the family, with his own family or her own family, ama yeye peke yake, iko na impact zake kwa mwenye anaishi na bibi yake na watoto wake, iko na impact yake, na yule mwenye anaishi mbali na nyumbani na bibi na watoto wako nyumbani pia kuna impact yake. Sawa? Let me tell you this, kitu yenye inaweza fanya mtu a make decision kama hiyo ni either mke wake ndio shida hapa. Seriously? Yeah. Misogynistic match? What is that now? Unaweza niruhusu nimalize kuongea? Don't blame the wife. No. Don't blame anyone. If I kill myself right now, mtasema ni chali yangu anisumbua. Did I give you time to speak? No. I will not accept that. I would like you to. So why is the wife? Why is the wife the problem? Wait. Please. I wish you could give me time to speak for you to question me. Yes, bibi yake ndio shida hapo. Wakati hadi mtoto amekufa. Sawa? Wakati hadi mtoto amekufa hapo hivyo kwa hiyo situation. Bibi yake ndio shida hapo. Lakini bibi angekufa, mtoto abaki, there is a probability that this wife maybe ni alienda kabeba sijui ni loan mingi akashindwa kulipa. Ameleta shida kwa familia. Hapo unajua hasira iweze enda kwa mtoto. Haya. Another thing, kuna mahali unapata mwanamke ameua polisi. Mwanamke ameua bwanaka ambaye ni mwanamke polisi. Sawa? Kwanza polisi hata siko anajua kama ni mwanaume ama ni nini, but kuna situation hapa unapata mwanamke polisi anaua bwanake kabisa. Haujasikia hiyo situation kama hiyo? Tilda, come on, usitulie sana. Haven't you heard that? Mali mwanamke polisi amemaliza bwanake. Yeah. Si umewasikia kitu kama hiyo? Si ni kweli? Sasa in a situation like this. Mlisikia wapi? Nayo. Kwa gani? Mwanamke polisi mwenye ameua bwanake. Wengi. Niambie one situation. Iliwahi happen in the year 2000 and what? Iliwahi happen. Why does it have to be a man? Sasa ndio ninasema but wakati imefika a situation, lakini mimi sijaisikia mwanamke ameua bwanake na ameua hadi mtoto wake those ina happen, but sijaisikia. But wakati ina happen whereby in a situation whereby sasa mwanaume polisi anaua bibi yake, anaua hadi mtoto wake. Let me tell you the truth. Hiyo trauma yenye nani Zulfa alikaribia kusema mambo life ni ngumu. Unaweza pata some simple and petty issues zinachangia. Whereby a woman, kwanza wanawake wa siku hizi. Wanawake wa siku hizi. Why does everything has to be a man? Wanawake wa siku hizi. You know we are trying to be in a society where hakuna story ya man and woman. We are just human beings sisi wote. Wanawake wa siku hizi. Hata wanaume wa siku hizi. Wanajisikia sana na that they are also just like now belittle the women now. Felix, ulelewa wapi wewe? Because we're trying to change that society where a woman, a man is to be seen, a man is to command. To hell with hiyo story ya kucommand na kukosini hatutakisikiza. Nikwambia acha nikuwe mwanamke. The society, hii society ya saa hii, mwanamke anataka apatie mwanaume competition. Mwanamke anataka ape mwanaume competition. Oh my God. Wewe ninaongea mwanaume na mwanamke. Mr. Producer ninaongea. Sasa since unaongea? Niliona like you see. Yes. Mr. Producer anataka ataki ni point yangu isikike, ndio maana ananificha kwa kamera. No. Acha kwanza niongee basi. Anakuficha ndio anasema. Nani anasema hiyo kitu? Sikiza nikwambie, unapata like ladies nowadays they want to dominate. Hadi ninajiuliza mtu atoke kuagiza kutane na umbwa anaweza kuwa na ujasiri yenye anajaribu kudisplay now. Yes. I prefer to protect myself than really you guys let me tell you the truth. Kitu yenye inachangia kisikudanganya vivyo vinaongezeka saa hii kwa mambo na ndoa vinaongezeka completely. Ni kwa sababu unapata
a lot of dominance between the two parties iko very high. Now at some point there is no party that can maybe at some point feel that I really need to have respect before they are. Unakumbuka, do you know that I'm a man? I'm a man. I'm not supposed to be answered just like that. I'm a man. I don't want to see you do that. A man will not have to say. Sasa unapata mwanamke amejibeba, ameenda kufanya vitu zenye zinakaa fanifani, huko ameenda kuchika, ameenda kufanya nini, ameenda kukunywa pombe, ameenda kuishi kwa klabu, anakuja hapa. A man will never have to say they're a man. A man will never ever have to say they're a man. A man, you know, there are boys who are men who are boys and there are men who are men. Let me tell you something. Felix, let me educate you because mentality yako bado ni 1980. Uko century ya uko bado. Sawa? A man will never have to say I'm a man. You will feel it. And they don't have to shout to assert their dominance. There's a way they deal with it. That will happen. That will happen. That will happen to that woman. Kuna wanawake wengine hata hawajui kujisimamia. I know how to though. And I thank my father. I usually thank my father because my father was like, I don't want you to grow to be a weakling. You can always defend yourself. You can always speak for yourself. I don't wait for a man to speak. Kwani am I a widow in the Victorian era? Etinakaa pale ningoje bwanangu aniongelele hata kama ni chai sisi sema nataka chai because bwanangu mpaka aseme nataka chai. The fuck? No. Sawa? I'm gonna be like that. Felix eti wanawake. Eti sasa polisi amejua juu ya mwanamke. Then that is a woman too. Why kama yeye ni mwanamume mbona angejeka huku juu? What is mwanaume and what is mwanamke? We are all human beings. We breathe the same. We feel the same pain. We are all the same. Sawa? So that is that. Now, na maana pale kuna Prince Junior anasema hello Zulfa, how are you? I'm good. How are you, Prince? Now, women, wherever you are, try to remember that you are women. Men. What is what you are women? Men, wherever you are. What is what you are women? Say. Do what you really think a man should do. Na wanawake wa siku hizi wenye wanabebanga ile kiburi hali ya juu wanasahau kwamba wao kiburi niko nayo top notch. Najua unaongelea mimi Felix hata kujifanya nini but kiburi nao ni top notch. Kuna wanawake wengine hadi mimi ninahurumianga. Wanawake wengine ni wazuri. Kwanza ukipatana na wanawake wazuri kama wale wenye kuna wanawake wazuri wanaishi maisha marefu kwa ndoa kabisa, wanapenda familia zao. Wale wengine wa siku hizi wenye wanajiita sijui aje. Kwanza si hata hivyo, si hata wa siku hizi ni malezi kujuu kuna lika yetu hapa hivi wasichana wazuri bana, kuna heshima. Wazuri is what? Ukiongea Felix tunabao nasema yes my lord. No. Yes my lord. Yes my hata sikuangalia kwa sababu because a woman shouldn't look. Asiangalie mwana. Unapata wale wenye wako na roho ya wanaume. Yaani mtu anakaa ni mwanamke lakini akona roho ya mwanaume. Yeah. Yeah. My friend. I'm gonna be let's say mendakuaje. I'm gonna be a pool of emotions to the man that I love. But hapa tuko kwa field, we are all nini. So wacha hiyo story yenye uko nayo Felix. Eti a man and a woman. But then why are we doing the same job? Mbona mimi nisipewe ya kupika huko kitchen? Eti chicken kitchen. Mbona mimi nisipewe ya kupika tuko hapa sie wote. So what? Did we go to the same schools? Ama what? You were given different schools. Zulfa, kuna vitu uweze badilisha in life. Nini niambie what makes a man superior than a woman? Niambie. Mambo yako kabisa. Aya. So since apparently sa police amejua juu. Yaani bana tukao tunaongelea kuhusu the things that men are going through out here and women ama human beings generally are going through out here. Imebaki sasa ni mwanamke amefanya amejua. Felix ndakupeleka sensitive college wewe. Now let us talk about Mr. Rigathi Gachagua and Kalonzo. You know? Because wameanza kutofautiana. And that kills inaua all hope. Because if you've started doing this right now, if you've started
mabishano saa hii hata tujafika huo mwaka na mnafanya it so publicly, and we heard what Ruto said. Do you see Ruto coming back? Because me, I see Ruto coming back vibaya sana. I see him ruling this country for 24 years, because if these are the people that we are here tegemea inawashanza kusania eti because mtu wa IBC amewekwa pale na huyu hajampenda na yule amempenda, who cares? Who cares ani amewekwa? Who cares? Why does it matter though? I hear Kalonzo hataki huyo mtu. So many points zenu juu sasa I see all of you mnaniangalia hivi baridi. Sema. Sasa tunakusikiza ama utaki tukusikize? Sema. Sema point yako. Okay. In Kalonzo, and I don't know why it's just becoming Kalonzo. The first time it was Kalonzo and Matiang'I. Right now it's Kalonzo and Gachagua. Ama dhani Kalonzo ametumwa hapo na Raila akuje kuharibu. Akue their inside house spy. Akuje tu kuwasumbua because Kalonzo alikatana na Matiang'I. Kalonzo amekataa mtu wa our IBC. I don't know what they want these people actually, because hata yani tushaibika kitambo, hata tukijigamba huko nje we want these people can come, these people can change the country, these people can do whatever. No. Tushaibika because you know where the president is right now. Anasema tu wacha wavurugane tu. This is a good chance for me to win again in 2027, and actually he will, because kama na tofautiana huko and you do it publicly, tunafanya aje? How will we respect you? How will we listen to you? How will we take your points when you are talking to us, when we know that every time munabishana you are the ones to come together, lakini akili zenyu pamoja, and then you bring out one candidate that mnaona this person will make us at least move forward, this person will come and change the country. Our country will not be the way it is right now. Unajua, so the more tuna bishana, the more tuna complain, in fact tuna complain in public. Si mungeenda mpiganiana huko kama watu hawaoni, come to the conclusion of mnataka mfanye hivi, mna solve issues zenyu peke yenu in your own house. Don't let it out here. Don't let the president see what you are doing, because mnaeka hiyo ni uchi yenu, mnaeka nje, and there's no one who wants to see that. We want to see you dressed up smart in your good suit, moving forward to the country, talking to the country in a good way, in a good manner, respecting yourself. While we respect you, if you don't respect yourself, actually we never respect you hata kidogo. So aya, mtu wa IBC, by the way, huyo mtu wa IBC, everyone is complaining about that mtu wa IBC. Nani huyo? I don't know, anaitwa sijui who. I just want to also ask a question. For those who are watching us, Ruto amechagua the lawyer, his lawyer. For those who are watching us, for you guys, chair. whoever will answer my question, I'll be happy. Why do you really think that Rigathi, Gachagua na Kalonzo tena wameonyesha some contradictions zenye zinaweza fanya watu wakae in question? Why? And you know, politicians are just politicians. Our watu tu ni hivyo. They have a certain game that they are playing. Na ni sisi wa Kenya tufunguke macho, because if we don't open our eyes right now and our ears, because you can hear them speak, you can hear them talk, you can hear them you can see them. So how will we get a new person? How will we get a new leader, a smart leader, a genius person who will come and save our country where it is? Tunapata aje kama hao wenyewe wameanza hivi? Hizi ni games wanacheza, and they know what they're doing. There is one fighting for Raila and there is one fighting for Ruto.
in the same wenye wanajiita opposition, meaning that we don't have opposition. Hatuna opposition hapo. The games tunachezewa, and at the end of the term mtaona hao watu wakuta kwa opposition. Those people will go back to Matiang'i and others to Raila, others to Ruto, others to Raila. See, bado hujapata jibu. When we requested that we have somebody who can at some point play a good role in this opposition section, and at some point the role of enlightening people over some of the issues concerning the government and the service delivery, we ever thought that it could be a little bit better if at some point Gachagua could play that role, wakishirikiana na Kalonzo, Eugene Wamalwa and other people, wakati Raila alitengeneza broad-based government, whereby at some point some individuals now could lose hope that nobody is going to stand with them. It will be a little bit challenging to see those people wenye watu walikuwa wamekea matumaini tena wakianza kuleta some sort of differences. Yes. I don't know what might be the point over this, but I never thought that a time will come maybe we will start discussing about their differences. Na vile walianza pamoja wa Mnyoro, mara wanaenda kumsalimia Martha Karua pamoja. Do you remember, guys, there was a time walienda kufungua chama People's Party na Martha Karua. We had that that courage that these people are coming up with a very strong and blending issue that at some point will help Kenyans. Tena imefika mahali wanaanza kuleta differences that now brings a very big confusion among us. How do I wish people from the mountain could even use social media at least to make us understand what they really want to do, because we cannot. Coach anasema, I don't see any alternative movement, a powerful force to take on President William Ruto in coming elections. Are the Munyoros up to their guilt? Thank you, Coach. I don't see anyone. I nilisemaga hivi kitambo. I asked you, Tilda, who do you see? Who do you see that anatoa Ruto? Hakuna, because first of all these people are disorganized. Niliongeanga hivyo mkaniambia 527 akiwalai zulu. Hakusemaga hivyo, huko anasema sijui eti nini. Nilikwambia hivi. I remember that I told, can I remind you? I said this. Wait, I said this. President Ruto was not born yesterday. Remember very well. I used it even that time. President William Ruto was not born yesterday. Obviously, he wasn't. He is a man who is full of wisdom when it comes to this political life. And at some point, there is nobody by now who can outsmart that guy. Zulfa mkasema, oh, Felix, tangu wende sijui wapi, umekuwa mtu wa 527, akiwala nyinyi watu. No. Sasa wewe ni mtu wa 527 ndio umesema hiyo kitu. No, just come on. Unajuaje? Unajua kama sijapewa 527 leo asubuhi before nikuje job. Now, ungepewa aje na kasi sijui. Sasa maybe wameni approach solo. Wameni approach kama haupo. Sasa wakatembea Felix shamwekea yake. Wacha tuongeange mafact by the way. Okay, on a serious note, yes. I said this. So, niliuzanga Tilda de fulani hapa because I really thought about it. I was like, Ruto saa hivi tu anadu if you really ukiangalia from kutaka kuchange my chief awape at the same authority they had wakati wa Moi to right now, you see this person is strategizing. He's taking the intellect people anaweka kwa mfuko yake. Sawa? So obviously they are building a case. They could even change the constitution. Referendum hapo inakam. Sawa? So the way this person is working, the people that anaweka kwa side yake na uzuri anachukua young people. So basically anasema just fanye kazi ya agencies and these agencies that are working for me. Sawa? So yani amejipanga huyu bro amejipanga design flani design. Then you look at Gachagua. You look at Aretwaje, Kalonzo and Matiang'I and Martha Karua. You see, and Wamalwa. Sawa. You look at these people. Why is Wamalwa so forgettable now? Because I don't even see Wamalwa becoming the president of this country. Do you see?
Hata huyo ni mtu anatufai kuongelelea. Like we kaa tu hapo kando. Like Wamalwa. Why did you just say that? He cannot. Who told you? See, he cannot. Where we angalia, hebu niambie why you think he could be. He could never. Let us be realistic. Maybe in some years to come, but not now. Okay. Not now. Okay. Sawa. Kalonzo. Now I agree with you. Kalonzo. No, sisai, lakini not right now. Kalonzo, you look at Kalonzo. Kalonzo hata ujuagi, anaweza kuwa tu bado anadili na Raila, na bado ako hapa. You never really know with Kalonzo at all. Sawa. Mother, if the mentality wanaume wako nayo niyo yako, basi I don't see mother ever being. Sawa. Hiyo si mimi niko na mentality yenye niko na Zulfa ni mchokozi wallahi wewe. No. But so that is the mentality. Wacha nikuulize, which mentality are you trying to talk about when I'm trying to tell you a woman is a woman and then a man is a man? What is that? That is not the point. The point is this. Any respectful woman. Yes? I'm trying to tell you the truth. Sikudanganyi wallahi billahi. Any respectful woman mwenye amejikubali kwamba yeye ni mwanamke. What is that? Mwenye anaweza jikubali kwamba yeye ndiye anaweza kuwa mama ya watu. Atapata heshima yake. Sasa kujikubali kwa mwanamke ni ukiongelesha vibaya unanyamaza? Hapana. Thank you. By the way, niuliza vizuri. I'll answer that. Answer. Kujikubali kwamba wewe ni mwanamke, kuna zile limits zenye at least mtu unakuanga nayo za heshima, hata kwenda kwa wanawake wenzako. Zenye zina confirm aje truly huyu mtu ni mwanamke. Unaona mwanamke mwenye anavaa kama mwanaume amenyoa sijui fani hivi kama mwanaume. Because we are free to do whatever we want. If you want to be a man, be a man. Thank you so much. Then that person won't be a good example of what am I trying to be an example to? Be your own person, don't be me. A good example is that person who can display some sort of aspects that maybe can. What are those aspects? What? Aspect of leadership. Yes. Feminism. Yes. We are feminists. And that's why. Like so that we no Felix no. Yes. Sawa, but let us just continue with Mother Karua. Now, you know, Mother Karua is one brilliant lawyer. Very brilliant woman. And to be honest, na Charity Ngilu, I used to read about them back when, and I used to say that maybe by now Mother Karua could have been the president of Kenya, because 2030 is just there, and they used to say Vision 2030, and I saw this one picture, not really good picture, and I don't know why I was seeing it though. It was called Vision 2030, and I was like, this woman, so brilliant, she's gonna be the president of Kenya one day. But haija happen, na sio niki happen kama like mshaanza kuvutania nini? Mtu wa IBC. Sasa mtu wa IBC whether akwe ni lawyer, whether akwe ni brother ya Ruto, whether akwe ni nani. Like, and aren't you not confident with your own thing? I'm confident that mkiona mtu wa IBC mshaanza kutingishika. Like, what are you showing Ruto? What are you don't fight in public. You don't argue in public where that enemy can see that you people are arguing. Wait. Before even we proceed there. Yes. Mbona kuna mvutano kati yao viongozi wenye wako nje? Yes. Kuhusiana mtu wa IBC. Ati. Tena huyo mtu ndio president Ruto amechoose. Tunafaa tuchunguze huyu mwenye anamsupport. Gachagua. Mwenye ana support. Sasa hao watu wanatupea confusion. Niacha Gachagua anaweza support mtu mwenye ako hapo hivyo kwa IBC. President Ruto anamsupport, alafu Kalonzo aka against. Now, ama Kalonzo yuko against, this is ndio kwa Kalonzo ndo kwa against, Gachagua people. Kamera yangu iko wapi? Thank you. People. What is really happening? Unajua like kitu yenye ingekuwa hapa, hao watu wangeenda against the decision made by the president assigning that person to be the IBC chair. Unajua like sasa kitu yenye inaleta kizungumkuti hapa. Hapana, wacha ikwe rumors. Wacha tu assume like ni rumors. No, see they were speaking because I'm going to even tell you. Now see what is Koech anasema. Sawa. Ati
Lorna says, looking ahead, hi Lorna, how are you? They're saying, looking ahead of 2027 general elections, Kalonzo's camp, including ally Eugene Wamalwa, has expressed intentions to reach out to Raila for support. Na nimewambia aje, nimesema aje, Kalonzo could be there kwa ile camp because yeye amekuwa against aitwaje? Amekuwa against Matiang'I. When Matiang'I was saying sijui nini, he was against. Haya, amekuwa tena against historia nini? Amekuwa tena against historia mtu wa IBC. Why? You know, mother said that Kenya is bigger than you people. Kenya is bigger than you, Mr. Kalonzo, with all due respect, sawa. So much respect for you. And Kenya is bigger than Wamalwa or Gachagua or Ruto. Kenya is bigger. Kenya should always be bigger. I usually to say all the time that Kenya is my first love. Kenya is my first love. I'm always going to love Kenya because I was Kenyan before I was even my mothers and fathers, before they even knew my tribe. Because apparently when you give birth, you're given birth, you spend one day. I'm just asking. Just a moment, yes. You spend one day without a name. So you're Kenyan. Unajua kuna mtoto Mkenya amezaliwa pale but hatujajua jina yake. That's when you're going to know the tribe now. Sawa? So like stop with that. So Lorna anaada anasema ya kwamba anasema the highlight Kalonzo's past loyalty to Raila in previous elections and also for reciprocal backing in the future. So basically, how now? See, Raila is backing up Ruto. Ama kunaenda aje you people? Aya, kuna Coach Brian. Coach Brian anasema, you've always complained the government is rotten and corrupt. Same song Rigathi sings. Now you have different tune and he must be now you have a different tune and he must be in. Make me understand whether it's strong, evil and corrupt when now you have a different tune and he must be in. Make me understand whether where is in ngoja kidogo. I must read this one again too. So Mr. Koech anasema, you've always complained the government is rotten and corrupt. Is it that true? Hiyo tumesemanga. Hiyo tumesema leo, tumesema kesho, tunasema tena kesho kutwa, hizo mamdodo na whatever, mdogo sijui kitukuu, all that. So we've always said that the government is corrupt. Let us continue. Same song Rigathi sings. He says the government is corrupt. I am. Again, now you have a different tune that he must be in. Make me understand whether it is wrong, evil and corrupt when he is in. Oh, again, let me try to understand your point, Koech. That, okay, we always say that, but now he's in what? Is in the same what? Mr. Koech, kidogo tena. Let me read this for you people because I'm trying to understand this. So, if I'm reading it correctly, maybe sieki pause, manafaa kuweka pause. Anasema hivi, you've always complained the government is rotten and corrupt. We have, haven't we? Yes? Okay. Same song Rigathi sings. Ameshindaga akisema, in fact, this is why we have news. If you look at the news that we have here and people have out there, Gachagua. Gachagua is. There's an entire week we used to do Gachagua peke yake. Sindio? Now you have a different tune that he must be in. What tune is that? What tune do we have that is different? That he must be in the government since he's supporting that person. Unajua acha nikuambie. Zulfa wewe ndiye ameaddress hapo sikufichi. Wewe ndio umekama up na point yenye nasema like Gachagua. Kuna point yenye ulikuwa unasema ulijaribu. Nimesema nimekuclarify, umeuliza swali. Ukaniuliza who is supporting, who is against. Nikamwambia Kalonzo is against the IBC, Gachagua is pro that person. So ni address aje. Yani lazima ulirushie Felix, what is wrong? Zulfa uko na issue. Let me ask you. When do umesema like hadi kuna kitu nilizungumzia kuhusiana na President Ruto. Hadi nikakumbusha niliwahi sema hivyo ukasema mimi ni mtu wa 27 bob. Hadi ukasema maybe mali ulipitia siwezi jua. Maybe ni ukweli. Let me ask you. Wakati inafikia a moment like this one. Mahali tunakuja kuona mtu anatuambia like I'm not comfortable
huyo chair na mwingine mwenye amekuwa against Ruto ever. Hadi anamwambia usikanyage Mount Kenya. Ana support huyo. Hiyo si kizungumkuti. Si kizungu cha mkuti. Si ndio? Aya, kwa hiyo what can you say about that? What? About the issue nani? Ya Gachagua's. I mean, the government is always going to be evil and corrupt. Sawa? Hakuna government isipokuwa sisi ya Burkina Faso na bado kuna watu ambao wanasema bado haiko sawa. Sawa? Like it's always going to be evil and corrupt. Whether Gachagua is in or out. Sawa? Is always going to be. Even if they get it. Hata hivi Gachagua says ya kuja vie for presidency upate sana ni hao bado. Somehow it's still going to be corrupt and evil. Isn't it? Tilo umekuwa umenyamaza for a very long time. Now say. Sababu apparently ni mimi na addressiwa na Mr. Koech. Ni mimi sasa ananiambia. Ni mimi. Yeah, unajua. Ndio amekuambia ananiambia. Tilda, kuna kitu yenye Zulfa ameulizwa hapa. No, I'm not. Angalia, ametupe. Wewe niuliza aje? Ametupeleka hivi. Yenyewe hadi nimeshindwa kuelewa mtu anamaanisha nini. Lakini sasa Zulfa simefika time yenye at some point umekuja kuelewa si kwamba ilikuwa story ya 527 bob, but kuna facts zenye zilikuwa zinaonekana sana. Mimi I've always said, nilisemaga hivi hata before useme. Sawa? Hata before uanze kupewa hiyo 300, yako nilimwa 300. Before uanze kulipwa hiyo before uanze kulipwa hiyo mkwanja, sawa? I said, if we do not jikaza, if we do not like kama hatutakuwa na kitu ambayo ni strong ya kutoa Ruto, I don't see, and I said from Kitambo, I said this one Kitambo, I don't see anyone, because that's why I kept on asking, is Gachagua vying? Is Gachagua tangu January, is Gachagua vying for this set? Is Gachagua vying, sawa? Because when I look at Wamalwa, hata unajua huyu bro hapa hakuna, sawa? Eugene Wamalwa sasa aende wapi? Eugene Wamalwa kukaa pale kupigia kelele pale huyo. No. Sawa. Huyo aezi. And now Matiang'I, Gachagua and Kalonzo ndio they can't. Now let me just tell you Kenyans what we have right now. We do have opposition anymore because these people are not serious with what they want. They are not ready to take this person out. Haven't you seen that they are displaying what we call political interest? Yeah. You know, at some point I remember anaitwa nani? Yule chair wa Jubilee anaitwa nani? Zulfa, communicate. Let me look for you anaitwa nani? Kioni, somebody. Nani Kioni? Yeah, Kioni said what? Ni wa Jubilee. Na acha niangalie tu kwa Google. Hakuna haja nikudanganya. Somebody Kioni. Jeremiah, I remember now. Do you know what Jeremiah once ever said? We are going to lose in this battle if we are going to display political interest. Unajua kama kila mtu anakuja na his own or her own political interest over presidency, my friend, hapo mndajipata mmejigawa. Eti kila mtu anataka ni SG. Leader ni Uhuru, ni SG, Secretary General. Is a leader kwa hiyo chama. Oh yeah, sure. That is the point. So always say, you guys, we are going to lose this battle if you consider your political interest. Unanielewa? And they are that is what they are doing. And even Martha Karua amesema ya kwamba Kenya should be bigger than me. Kenya should be bigger than you, than everybody else. Mimi wacha nikuambia hapa hivi shida. Because sisi wanaanza ku display. Nilisema aje, niliaddress Kalonzo nikamwambia Mr. Kalonzo, with all the please. Like so much respect. Nafaa kwa nimelala hapa chini nikisema hivyo. Sawa? But the moment that wewe na Matiang'I mshaanza vurugu hapo, sawa? Na mambo fulani ya kudadadeki pale ndani inakuwa nasty. Nasty. Whether you like Matiang'I or Matiang'I doesn't like you, keep your interest to yourself. Solve it later after you have saved Kenya from this nini. But kama sasa sijui
It is just sad. It is just sad that now people are displaying. Me, I don't like Matiang'I, so I cannot. Since you kubali Matiang'I, you don't like Matiang'I. Who cares? Matiang'I don't like Kalonzo. Who cares? Nobody cares. We do not care. Right now, what we care is Kenya to be in safe hands. And at this moment, I don't even see Kenyans safe in your hands. Who's safe? Who's this? Who is it safe? Because I get frustrated so much when I see you're bringing your issues to issue, like you don't even care about Kenya. Amujali. Acha nikwambie. Pia wanasema yawa. Like we as team members, for example, let's assume that we are a team with a common goal. Yes? You know the best thing these people could do. What is the common goal ya opposition sai? Wait. Ebu niambie ndo tuanze hapo because umebring point mzuri. The common goal ya opposition ni ya kumuondoa Rais Ruto. Na atamuondoa na hizi vitu. Hapana. Now that is what I'm trying to say. If we are one team with a common goal, the best thing we could have done right now, we could consider who is a little bit mature than us and has got a little bit better ability to deliver in a certain point than the other. Unanielewa? Waseme Kalonzo Musyoka amekuwa kwa government akuna experience, kwa mfano msinisalimie tafadhali, nishaji excuse. Sawa? Akuna experience, anaweza make a good president. Nani anaweza deputize hapo hivyo na nchi kae line? Matiang'I amewahi kuwa successful kwa Ministry of Security, Education and other things maybe he could do in the government that we never knew before. Unanielewa? Another one who could be the best person who could play this part. Rigathi Gachagua anaweza kuwa hivi na hivi. Waamue waseme now that 2027 iko mbali, let us not try to show our political interest right now. Let us now assume that we have formed a government. Let us start now to work as a government right now. By the time 2027 inafika, tunaenda kuingia kwa uchaguzi upate tushakuwa mature. Unaget? Tushakuwa mature. We are by now, they are going to agree that you are the best defender. Look at me, everybody. Zulfa, look at me. I'll show you something. Thank you. You are now, for example, somebody who is what? Yule mwenye anakuwa uko mbele, number 11 mwenye anascore ndani anaitwa nani? Huyo tu, score striker. Thank you so much. Unaona watu wa mpira. Striker. Zulfa, you are the best striker. No. See, Zulfa, you are the best. You are the best striker. Then let us try to do what? Let us try to mentor you and empower you to be scoring as many goals as possible. Ama niaje? Tuanze sahi mapema. So that when you are going to be given an opportunity, Felix akuko chini anapeleka hiyo mpira huko kwa wewe. Mimi ndio ninatafutanga game, sawa? Ninajaribu ninakupatia huko mbele una score kabisa. Na hiyo kitu tuifanye kwa more mature, na ikuwe more strong. I'm telling you the truth, it will be a best win. Lakini tukienda kuagree kwenda late wakati tunaenda kukutana na Shabana FC. Unajua Shabana FC siku hizi bana wanakaa kupiga kila timu. Unanielewa? Sasa we are going to do our rehearsal as late as possible. Ndio tumekuja kuelewana tunapenda na late. Then that will be the moment tunaweza kuwa losers. Let me tell you the truth. These people could have maybe decided to even make a government right now. Watuambie sasa hiyo watu wenye tumeagree ni huyu ndiye anaenda kusimama. Nani huyo? Na mwenye atakuwa Minister of Security ni Rigathi Gachagua mwenyewe. Mwenye atakuwa Deputy President ni Martha Karua kwa mfano. Mwenye atakuwa hapana. Umesikia amesema kwa mfano. Umesikia bali amesema dem amesema kwa mfano. This person. Wewe. Sikiza mimi niongee nimalize tafadhali kwa sababu hiyo ndio point nataka kudeliver hapa watu waelewe. Mwenye anaenda kukaa president Okengo Matiang'I. Sawa? Mwenye anaenda kukaa Minister of Agriculture Ndindi Nyoro ama nani yule mwingine? Ama mwenye atakuwa Deputy President Ndindi Nyoro, mwenye atakuwa sijui ni nini kwa government Martha Karua ama Wale Ruto. I'm just going to say Ruto is coming. I'm telling you the truth. Ruto is coming. I'm telling you the truth.
So that hao watu wajipange kutoka sasa mapema na sisi wa Kenya tujuaje hao watu washajipanga kuanzia leo. In fact they disappoint. They Kuanzia leo. disappoint when they see you squabble like little children. You're squabbling for what? What are you squabbling? Is Kenya up for grabs? You know what? By now wakianza kutuonyesha bila maybe mmoja kwa against the IBC cha mwingine ana support na mwenye huyu ana support ndio president ana support, then that is a very big dilemma. These people, what if maybe nikisema aje they have already failed. What if nikisema aje hao watu waliwahi agree aje? Sifuna mlisema aje kuhusu Sifuna na Babu? Because I would like them to be, in fact wavai kama yeye na deputy president wake. Wallahi. Zulfa, there is a list. Yes. But I see much hope in them than now in Rigathi and Kalonzo and MATIANG'I, because why? You know, someone told me ati hakuna hapa, like you just prepare for Ruto. So and I was just like wapi. You know, like no, what says si Gachagua amesema even himself can vie. But at this point even I don't want him to vie. I don't even want to see Kalonzo vying for anything. I don't even see MATIANG'I vying for chochote. Na please mkitaka nikujieni niko hapa. Sawa? Because like this is Kenya. With the drop please. No. Hapa tuko kwa with the drop language mzuri. No, sawa? No, do you know why I'm saying that? Because someone will be like, why you not saying MATIANG'I or you not saying this person? I'm not looking at MATIANG'I for MATIANG'I. I'm looking at Kenya. I am looking at what is good for Kenya. Because Ruto will die at one point. I will not be here at one point. You will not be here at one point, but Kenya will be here. So Kenya is greater than all of us. Kenya is old than us. Sawa? Kenya is everything. Kenya is our motherland. Kenya, we should be kissing the ground every moment. When we look at Kenya, you look at how beautiful Kenya is, but then you see people that don't even care about Kenya. They are mtu anajali ati now if MATIANG'I akikaa pale wote wale benefiting. If it is Kalonzo there ndakuwa na benefit. Una benefit nini? It should be about Kenya. Kenya man. So wait. Mimi wacha niwaambie wa Kenya. Hapa mimi nimeona tukienda kufeli. Atushafeli. No. They don't change. No. No. Hatujafeli. Zulfa, why is Ruto bad? Nataka sasa uniambie. Tila useme point zako na point zako. And I want it to be personal to you. Why do you think that Ruto is not fit to be the president of this country? Say. Ati? Why do you feel think that Ruto is not fit to be the president of this country? Ruto is well fit to be the president of this Republic of Kenya. Hata Sifuna aliwahi sema only kitu yenye namwangusha president Ruto ni the kind of ideas zenye wanatumia ku govern the country na some of the friends who are close to him when wanampatia advice at some point ndo wanamfeli. Don't you remember even Sifuna said that you are one of those people when you wanna work? Sifuna. Thank you. Do you remember when Sifuna told him that I even wonder at what time do you sleep? Kwa nataka uniambia mtu mwenye halali ni mtu mwenye anakaa akifinya simu akiingia kijinai TikTok ama mtu mwenye anajisumbua vile anaweza fanya kitu muhimu. Let me tell you the truth. The president is a good person, only that the team yenye na work with now at some point maybe na yeye pia anafikanga na jichomea kidogo kwa sababu haizi feel vizuri akirekebishwa. Hiyo ndo niliona. Si unakumbuka hata Sifuna akimwambia ukweli huko vile alimjibu? Akisikudanganya, President Ruto is well fit to be the president of this country, but only kama anaweza amua kukaa chini yenyewe na ajikanye asikize watu vizuri. He is one of the best politicians in the world. But why do he wants to be above everything? That is now the point. That is the reason, and that is what maybe many Kenyans are. You know, somebody said Mr. President, his problem is one. He wants to be above everything, and he wants to bring advisors that whom he advises to advise him. Si ati nimekukuleta hapa wewe unisaidie, lakini sasa of course you are using terminologies that are confusing. No, I'm not confusing. That maybe you're not the one who is understanding. That he needs advisors that he can advise to advise him. Yes. What is that now? Anamaanisha anataka watu ambao yeye ndo ana advise. Anataka watu ambao wao ndo wana advise. Kama mtu fulani alikuwa anaitwa somebody. Somebody who?
Somebody who type message fulani zenye ziko very complicated and mind twisting. Yeah, mind twisting. Kama shule ulisoma tongue twisting, hapa utasoma mind twisting. Wakenya si wajinga completely. Na Ruto ni Mkenya? Ruto ni Mkenya? Ruto? Si ndio. Aha, so unajua yapi si mjinga. Ukitaka kuwini mjinga, unatumia mjinga mwenzake. Na unakuwa tu mjinga kama yeye. Yeah. Ndio at least utamlani vizuri, but ukimuonyesha vile wewe ni mwerevu. But this way Ruto respond kwa hizi vitu zao. Umerealize hivyo? Ashaangalia hii team ashaona tu like this is why I say Matiang'i may join Ruto to be the deputy. Sasa wewe wallahi wewe hapo ni kama see what I'm seeing, see it from my angle. I can say this, you are lying. Why do you say that? You are kwani tulisema Matiang'i is a project. Yeah, hata yeye amekuwa yeye anaongea na sauti ya Uhuru, aongea na sauti yake. It's like Uhuru is whispering and then anasema so that one is not even a person we can really say. Lakini unakaa fani hadi. But there are some things that you can hear people say, you can hear people talk about this Matiang'i, the Kalonzo, or what. Even Maraga ako wapi kwanza? These are people's projects. Ako wapi? Ako wapi Maraga? There is a game that the former president is playing. Unajua yeye anacheza hapa, alafu anaenda na relax. Anawaangalia anaona kwa TV. Anawaona tu pale kwa TV venye mnasumbuana mkikimbia huku na huku. So in 2027 ndio time sasa mtajua kama president kumbe ako hapo. Ama ako hapo sasa, ama sasa kwa campaign unaona ako na mtu fulani. You know, in that time, when that time comes, so many people will be shocked, so many people will be surprised. Ani mtu anashanga. Na by then nani alikuwa unaona venye watu wanakaa kwa kikundi wanaanza kudiscuss. For me nowadays I really love where watu wanaongelelea politics. In fact, when you get to a border place, inakuwa tu politics. There is somebody who will tell you, Uhuru kuna kitu anacheza na kuna kitu anataka. Yes, if Uhuru wants this person out, lazima alete mtu mwenye atakuja hapo na atoe. If Raila wants this person out, hata kama si yeye, but ata bring out that person who will come and play that part. So ni sisi tunapumbazwa. Sisi ndio tunapumbazwa wenye tuko hapa nje. Hata tunaambiwa msifuate huyo, msifanye hivi, nyinyi kaeni tu muangalie, tungoje hiyo siku ifike ndio sasa we start moving. Yeah? While we want our country to move forward, and there are some people who are pulling us back. We don't want to be pulled back. We want to move forward and focus on what we want. Actually, the opposition has failed because you are there kuvurutana, mimi sitaki, mimi niko sawa na hiyo. You can't be sawa with something that you know this person. But then I read somewhere, there is a lady who said, nyinyi kama mjui huyo mtu ambaye amechaguliwa kuwa IEBC chair is the lawyer wa Mr. President. So kama vitu zimeanza hivyo, mwanze tu kujua Ruto is coming back, Ruto is there, Ruto is going nowhere. Even if you say Ruto must go 1,000,000 times, is there for you. And I'm telling you my friends, yeah, akiingia kiti hivi, in the coming 5 years kitawaramba. You will know, you don't know. Nani akiingia Matiang'i? I'm talking about Ruto. Matiang'i hata nilimwacha kitabu kwa nyuma. Matiang'i, Kalonzo akina sasa hata picha tu anaonyesha ni mbaya. Inaibisha wa Kenya. Hata sasa sitaki hiyo team. Like right now, sasa there is even hakuna opposition. Unaona opposition wapi? Hakuna opposition. Hamnaga opposition. Sasa vinaita opposition. Hakunaga opposition.
That is really good. Now I'm French now. We need those people who are coming up with good ideas. When you wanakuja kuambia Kenyans, we want you to be like this. We want the country to be like this. We want to improve our tourism. We want to make Kenya smart. We want, my friend. Sasa nyie mko hapo, mimi sijapenda. Mimi sitaki huyu. Mimi ndio nasema mimi. Nyinyi ndio mnafahamu kai. Hizo vitu zenyewe hata zikai private. Sisi tuwaone tu mmekuja, mmeleta nani? Mmeleta Matiang'i. Sawa. Mmetaka Matiang'i. Okay. Go with Matiang'i. Mmetaka Kalonzo. Okay. Kalonzo is there. Kuna list nimeona mahali yenye imetokea watu wenye wauaji wenye government. Only Kalonzo is not there. Hebu nionyeshe your list. Niambie nisome. I'll search for you. And then I send it for you. And then somebody commented. I thank God. Iko TV7 aima. Utaangalia hapo. Yeah. Yetu. Yeah. TV yetu. So mtu akasema hapo vizuri, thank God Kalonzo is not there. You'll never find Kalonzo in dirty or in dirty shit. Wacha kwanza. Unajua kuna kitu yenye hapo unaongea mimi ninashangaa. Sasa kwa hiyo list yenye unatuambia kama Kalonzo peke yake ndiye ako hapo, mimi ninamuappreciate na ninamshukuru sana na Mungu ambariki juu na hiyo story. Sasa hao wengine wote wenye wako hapo sawa, kuna wale niliona but I was not sure of it. This one is actually people you can also go on Facebook. Kuna channels zingine ambazo za hii channel kama you can read news there. Sometimes when you're not here you can read news there. Sawa? Kuna hii channel nini? Sawa? Channel 7 ni yetu. Wanasema hivi. Sawa? This is the activist Eugene Oponyo. There's a new activist. Vile Zulfa amesema kama maybe you are a fan of Channel 7, we really appreciate because that is Kenya News Alert TV. Actually, we used to do podcast there, yes. But we changed to Kenya News Alert. So kuna a lot of things there on YouTube, on whatever. So soon we're gonna be even on TikTok and whatever. Now, anasema hivi, this activist. Sema huyu Matiang'i alikuwa CS, akaiba pesa, akaenda akajijengea maisha huko Amerika, alafu alafu ndio anakuja atudanganye. Kalonzo ameshinda kwa serikali tangu nizaliwe, hakuna mpya wanatuletea. There's nothing new. Yes. Matiang'i in fact nasanga pesa ya Huduma Center, Huduma number. Wewe kwenda. You will never accept anything that Matiang'i has done. And it's okay. Hiyo na sasa if he pays you 100 bob. Yes, you agree na hiyo statement. This is Eugene. If you want more, you go on Channel 7. Sawa? You go on Channel 7. Uende kuangalia. Now. Sasa acha nikwambie. No, this one is public. No. That is public information. Let me tell you. Matiang'i alipata watu wakapata passport zao. Passport gani nani? Matiang'i alipata watu wakapata ID zao bio. Ukuje kusema tena like amechukua pesa zingine. You never see anything that Matiang'i has done. Huduma number. Pesa ya Huduma number. Hizo Huduma number ziko wapi? Who has Huduma number side? Do you have yours? Huduma number, let me ask. Bale kwa guys school nizikichukulia. Huduma number. Huduma number sasa ile kitu ilikuwa ikuje kufanya nini by the way? The Huduma number was to cater for everything that anyway ungetembea na Huduma number is like you have an ID. What would be the reason of having an identification card then? That money iko wapi? Of that. People say it's Matiang'i kwani yeye ndio. And now yeye alikuwa ameleta idea. Yeye analeta idea. Ana hii ya maisha card. Who brought it? Even maisha, what is maisha card? Ona ndio useme even. Wewe tulia. Usiongee vibaya. Of course, unaona saa hii by the way. Producer kuzimie mic. Cause nimeuliza cause mimi niko nayo. This is Koech. ID yangu ilikuwa. Koech anasema hivi. Utasema. Sawa. Na address kila mtu. So acha uchokozi. Wewe labda na address. Niaje unatangulia kusema hivyo, ongea kwanza. Umesema tena kwa hiyo game mimi ni address. Address everybody. I don't understand why animal farm book is practiced by politicians. So Okay, Gypsy. Now, Gypsy yako wapi?
ako hapa. Read the Ako hapo comment. mali Read sijui the ni wapi. comment. Sawa? Read the comment. Read the comment. Read the comment. I have seen somebody struggling. Read the comment. Please, come on. Read the comment. Yeah. Let me even put my mouth in the mic. Read the comment. I now understand why animal farm book is practiced by politicians. I even understand why President Ruto chose Gachagua over Kindiki. Napoleon saw Squealer fit for his totalism and not Snowball. No, I'm trying to remember the story of Napoleon. I know. Do you know Napoleon? Nice. Zulfu unajua unajuanga sasa si utuambie. Okay. So greed. Mtu mwenye amesoma vitabu sana ni Zulfu. No, this is history. Zulfu This is history everywhere. actually. Yeah. Napoleon was such a people say he wasn't short, he just stood. No, he was short, but he used to stand between really tall people. So it's a whole thing. Napoleon was one of those leaders. Tukiongelea wakina Genghis Khan na kina nani is one of those. Now, twende kwa greed. So greed At the person who shot by could serve between tall people. Yeah. Sawa. So Wewe inakaa. sasa unajua unafanya ninafikiria vifani. Anyway, sawa, it's okay. What? Na unafikiria ni. Unafikiria sana ni fani hapo. Ana amepiga picha katuka fupi katikati. Wanakaa hivi. Soma hiyo. Naweza penda bodyguard wenye wako hivyo. Warefu. Mimi nikai tu kafupi hapo jina waangalia kati you know. Aya, soma basi. So greed, the guy's appetite for money and land is insatiable. Aniambia reason zake kwa nini ana feel Ruto si fit. Sawa. Haya. So greed number 1. The guy's appetite for money and lands is insatiable. Sawa? Yeah. Juzi mimi nimeshtuka hii land hapa Taveta. Ai? Na ingine iko hapa Kite. Ai? Semi kitu. Sisemi kitu. But Uhuru has a very big land. Actually, in Malindi, he has a very big land. Do you know that? Uhuru. Like, we were neighbors. Like, from hapa na pale. Hapo sando anaanza from up. Land yake hapo. Hapo land, very big land. But we never talk about that though. Do we talk about that? About Uhuru's right to own property. Is there any problem with that? Do you know that the Kenyatta family own, like, I'm going to say 3/4 of Kenya? There is a right of owning properties. But that is too much land. That? Even constitution inafaa kukataa. We akiamua leo nanunua the rest of Kenya, amenunua the rest of Kenya. You can afford the rest of Kenya. If you have the Actually, wallahi if he you can have the afford. capability to do that, then you are free to. He can afford the rest of Kenya. Yeah, sisi tukema slaves yake wallahi very bad. Upate hii land inaitwa the Uhuru's family. No, Kenyatta. Yeah. Just like when I was reading about the Rigathi Gachagua story, I heard that wakati alikuwa DO sijui. Ongea kwanza. Number 2, power angry. It's Ruto's plan to rule Kenya forever. Sawa? Yeah, that's what I'm telling you. Already ashaika watu pale brilliant wanatengeneza kesi fulani, hata wanaweza change constitution ibaki that ni right yake. Ibaki ni right yake. Sawa? Kitu yenye tunajua ni tambili zenye zinaweza kuwa. Nani alisema ni mandatory? Do you resort mandatory? Mtu akuja I said like Kenya is old miaka ngapi sasa? Tuko 60. Tuko miaka ngapi? Almost 63. 63 years. We should have more than 50 presidents, but we only have 5. Why? Because one came for Kenyatta for 24 years. No, hiyo iko sawa. Iko sawa aje? Mtu akuja gonga yake moja na hapana. This is where they do corruption. Before you finish point za coach, sawa? This is where they feel like akuja aanze mradi huko, aanze mradi ingine huko, na ingine huko na kwa election kwa miaka 10 after all, like nakuja kumalizia hizi vitu juu nakuja ingine. So they become arrogant. They become hivyo ndio ulikuwa unamaanisha?
Ile sasa sikuenda kuelewa. Oh, you meant that. Yes. At least many people will be alert. No problem. No problem. Nobody is going to be a little bit corrupt because the person will fear that I'm not going to be given another chance. Yes. Or I'm not going to finish my term because I know that I can be elected again. Yes, yes. Utasikia mtu anaanza kusema si mbona ile mradi sijamalizia. Yes. Simunipe hii nimalizie. Simunipe hii sasa ndio nitamaliza. Wenyewe mko nayo nyinyi kama wa Kenya. Unakuwa brainwashed na vitu peti. Kama look at me kama naweza get brainwashed. Sasa sisi no one can brainwash me. I brainwashed myself kitambo. So what will you be washing there? But let me tell you this. You are the retired brainwasher. Yeah. Thank you. Kuna point yenye nilikuwa najaribu kusema you guys mkachukua sijui ni attention yangu hapo. Hadi nikafeana mfano wa a unity and teamwork just like a football club. Why are you laughing at me? No, I'm not laughing at you. I'm laughing at myself. Nimesema they began. So I'm laughing at that. I'm saying that Zulfa, what is wrong? Are you okay? Yeah, when she's happy. She's happy? Yeah. Of what? Kusema niko happy naangalia simu kwanza. Of what? I'm happy. I have learned to laugh at myself. If you want to succeed kwa vitu, ukianguka jichekelee. Ukifanya jichekelewe mwenyewe so you do not feel pain. So as you kumbuka your point, can I read points zote za Mr. Koech? No, si nimesahau point zangu. Utasoma point za Koech shortly kiasi tutafadhali. Nasema hivi, wacha akina Martha Karua, sawa? Rigathi, Gachagua, Kalonzo na hiyo timu yote akina Matiang'i watengeneze government sahi. Sawa? Waanze kufanya kazi kama wanafaa kufanya kazi sahi. Wajue ni nini tunafaa kufight for sahi. Hii story yote waeke kando. Unajua ni kwa nini? Even some of the UDA diehards who could at some point maybe sell UDA manifestos, and at some point they could even vie from the UDA party, work against the UDA system and the government. So if possible, sisi kama watu wa UDA mkitaka kutuwin vizuri, hiyo kusambaratika yenye mnataka kuanza kusambaratika, muachane nayo kwanza ndio mtuwin vizuri, sawa? Zulfa, umesikia? Yes. Leo nimesema mwenyewe sasa. Sisi kama watu wa UDA, sisi kama watu wa UDA mkitaka kutumaliza vizuri, hizi differences zote zenye mko Zulfa, why are you looking at me like that? Amesema aje? If you want to do what? Lakini tuache hiyo. Nime withdraw your story hapo. 527 Bob. No. In short, this is what I'm trying to say. Achana your story, I was just kidding. If you want to win us in a good way, it's okay. Why nishakubalingi kitambo? Tangu uende huko yeah, I'm trying to say if you want to win UDA in a good way, Zulfo hivyo. These are little bit sort of differences that people want to raise up with, and at some point start engaging in differences. Then I believe that will never be the point, because they are going to be losers. Na vile tulisema President Ruto is ever smart. I have seen, I engaged, I myself. Zulfa. I'm being told about the land in Malindi. Sawa, then nimesema. Because let me read it. Sawa. Wait. We read it. Aki usivo, unani distract. I'm saying this. Now I'm a distractor. No, you are interfering with my point. I'm saying this. It was on Saturday. I engaged with somebody. Mwenye alikuwa mwenye hadi aliwahi patiwa votes with some of the individuals akiwa anaulizia sijui ni msee kutoka kwa kiti ya UDA. The same person is totally against the government.
na anasema hiyo government has work nayo. Una get? So this guy shared with me for almost 2 minutes akizungumzia vile government inafaa kwenda nyumbani. Una get? But how will this government go home if now these people that we have been overseeing, they have started maybe creating a little bit of tension? We don't want that. If they really want to play a clean political game, then they really need to be together, as we said before. Nataka producer tuweke hiyo footage yenye I engaged with that guy personally. Sawa? I engaged with that guy personally, and I could listen to him, and at some point I could question him. A little bit of the questions maybe I could manage during that time. This guy could explain at some point why at some point right now he will not maybe admit to work with the leading party right now. Yes? So if possible, akina the likes of Gachagua and Kalonzo, hizi vitu zenye wameanza kutuonyesha saa hii zitafanya to lose imani na wayeye kabisa. Mimi nisha lose. So tuchezewe video ndo usome comments, ama usome comments ndo tuchezewe video. Let me akitengeneza nisome comments hapa sababu nilikuwa nimeacha point fulani. Anasema iko ready. Iko ready? Okay, sawa. Producer tucheze. Upya na kuelewa kwamba imefika wakati ambapo tunastahili kuwa na uongozi mpya, uongozi bora. Wacha nikwambie ndugu yangu, kwanza hawa commissioners wenye Mheshimiwa Rais amechagua, hatujaridhika kwa sababu mambo ya regional balance as far as watatuwekea. Unajua wewe sema umeandika Edwin Nyakundi because mimi ni Mkisii, unaandika Edwin Nyakundi alafu unaandika Mombasa, unaandika John Kariuki, unaandika Kisumu. Hiyo mchezo ya rais hiyo tunaijua. Mheshimiwa Rais anastahili ajue kitu moja. Wale watu walifanya interview, tunastahili kureview hawa wenye walishinda walifika credential gani, walipata credential gani kufika mahali wamefika. Acha nikwambie ndugu yangu, tumekuwa kwa hii siasa hii PE tunaijua, na Mheshimiwa Rais asianze kuingisha baridi mapema. Hii kitu lazima tupange kwa meza, tuelewane. Mimi siungi mkono azma ya mtu yeyote, iwe ni wa Mnyora ama nani, but niko na jambo moja lenye mimi niko na. Ikiwa Mheshimiwa Rais anataka tuende tribal issue, tribal politics, tuko na Matiang'i kama community, na mimi hakuna kitu nanunua as in terms of mtu auzie watu woga. Matiang'i is a man, he is a man from the community. As a community we are supporting him. So I want to tell Kenyans tukae macho. Vijana ambao mko digital Gen Zs, now we want your mind now. Hiyo akili yenu ndio tunahitaji this time round. Vijana wakishika vitambulisho, tukikata kura tunahesabu, wanahesabu tunahesabu, wanahesabu tunahesabu. Ule mwenye anafikiria eti kuna shortcut yetu kwa sababu ameweka mandugu zake, huyu mjamaa mwenye amewekwa ambaye ni chairman, tunajua roots zake, atueleze huyu chairman mwenye ameandikwa hapa wako uhusiano gani, wako na uhusiano gani, na niko na evidence. Niko na evidence hapa. Hatuwezi weka relative, tunaamuka asubuhi tunaweka relative kwa siasa, haitakuwa hivyo. One by one lazima tunatoa evidence round hii. Tutaki mchezo. Tunataka kujua huyu mjamaa amekuwa akifanya kazi wapi, amekuwa, tuangalie record yake, amekuwa akifanya kazi na nani. My friend, are you getting us? Number 3, sawa, ni authoritarian, sawa. He only listens to himself. I think you brought that point, Tilda. Ulisema ya kwamba yeye anataka yeye ndo asikizwe. Na kuna mtu ambaye alisemanga, there's someone who said, I don't remember who, they said that Uhuru was weak, but he had a very strong team. Ruto is really strong, but he got a very weak team. Yacha hadi ikaleta hizo nini? So bad. So bad. Na pale namuona our yes, kipenzi chetu pale Gypsy anasema hi Queen Zulfa, hi, how are you? Then hi beautiful soul Tilida, hi. Blends of Village,
Sema hi brains and billions. How are you? That is how I can really pronounce it. Isn't it that your name? Isn't it that your name? Anataka useme plain son. Mimi najua brains and billions. So umegotewa na kipenzi. You know, recently sema hi. Alikuwa anajipanga kusema hiyo hai. Umeona venye amejipanga? Wewe kwanza akafanya hivi just kofia blush blush kidogo. Sijui malkia yake ndio ngapi. Alikuwa na blushing sana malkia kinini. Unapata Felix huko chini ya nini? Ya loka. I swear I used to be under that desk. Now Kimtext hapo live. Ungeona Felix anaenda hivi kwanza. Mdomo ishachoka. Ona tu venye msema malkia. Unasema malkia ndio huyo. Chini ya desk. Lakini pia nyinyi mnakaa. Oh my god. I will say hi to her. Amesema hi though. Nani? Now. Huyo tu dem. Nani mwingine? Ama kuna ngapi? Lakini yenyewe ni kazuri. I accept. Thank you so much. Yeah. I really appreciate. So I digress. Touch. Malkia withdraw leo withdraw. Zulfa withdraw. Hi, wait. Kuna James Gichuki says hi Zulfa. Hi James, how are you? Zulfa, I was trying to talk about the guy. No, ngoja digress. Aja sasa hata sasa ikai vizuri sasa nilikuwa digress from that, but let me say ni tena. That word is so really nini. I've always wanted to use that word. I digress. I digress from story ya malkia wako. Now let's What do you mean by that? By saying that? Usage ni chome, unajua ninachoma tu. So achana nayo. Now. Nenda choma hapa upate hapa imekuwa ni woya. Nini bala woya ikwe ni woya, nini ikwe ni woya, whatever. So let me not show my it though. Kwenda. I would Why? Felix. Tilda, can I tell you the truth? See. I'll tell you the truth. Where? When? At what Felix, time? don't dare me. There is somebody by the name Zuhura. Zuhura, tulikuwa tu. By that I'm telling you the truth. Where? This person by the name Zuhura tulikuwa tunaenda super. On our way before we get. Hiyo jina ya Zuhura kwanza ametoa wapi? Zuhura, please. Ametoa wapi hiyo jina ya Zuhura? Msee anaitwa hivyo. Anaitwa hivyo kwa nini? Mimi sijui. Alikuwa anaitwa Zuhura. Sasa unajua kuna vitu zingine ninaambianga watu wanadhani ni joke. Nikamwambia hivi, by the sikuwa na feel mimi. Tukaona maembe. Kwa nini? Unaona ukienda hapo hivyo hivi, utapata kamti fulani kana kakafupi hivi kazuri kwa sana. Before get out of the gate. Before fike kwa ile gate ya huko hivi. Wallahi. Una gate? Before fike huko kwa ile gate huko hivi. Kuna kama maembe fulani hapo kana kakazuri sana kakona. So kalikuwa na maembe mbili. Moja ni ndogo yenye imeiva. Una get? Una get? True, sikudanganyi. Moja iko imeiva, alafu ni ndogo. Alafu nyingine ilikuwa imeiva na ilikuwa ready. Lakini mimi sikuwa na hiyo idhaa ya maembe manene. Yeye ndiye alitangulia kuona hiyo maembe. Sawa? Yeye ndiye alitangulia kuona hiyo maembe. Nikamwambia maembe it is very good. You can take it. Akaniambia no, wacha tuende tukirudi. Ndio nifanye nini? Nichukue kwa sababu siwezi tembea nayo kwenda hapo hivyo tena tukirudi. We were not going to stay there for long. Tilda, believe me not. Tulirudi tukapata maembe haipo, hata ile ndogo. Haipo. Na mimi nikamwambia aje, only luck comes once. Una get? Ukipatanga nafasi, exploit that chance. Zuhura wali yako sahi, aliwasema wala nimeenda soko, nimetafuta maembe. Sijaiona membe kama ile. Wewe sawa. Wale niendelee hivyo na kuchomea mbele ya wase. Sija lose your chance. Angesema tu Zulfa. Zuhura. I knew it was me. You want to ban it? You know. There's this girl. The better thing, pay attention to Mr. Thank you. He knows that we say. Acha nikuambie. So you think? No, please. Mimi sitaki kitu ichukulie personal sababu sijataja mtu anaitwa Zulfa mimi. Na hata tukienda court hata recordings zimeenda YouTube. That's why you've changed.
That's why you have changed. But I do get... Skiza uzuri haipo. Persona. Let me tell you this. Who is the persona? You people. Hata wenye wanatutazama saa hii. Chance inakujanga once. Aya, Kalonzo anafaa elewe, chance inakuja once. Rigathi Gachagua anafaa elewe, chance inakuja once. Unanielewa? Kama this is the best chance they have ever had na wako na attention ya Wakenya right now wakichezea. Una get? Kama this is the right time wako na hii chance Wakenya wamewapea attention. Yani in fact tukiingia na live ya Gachagua watu watatujoin wengi, at least wamsikize. Meaning watu wamempatia nafasi. Yani watu wamempatia. Kalonzo akiingia live watu wanataka wamsikize. Meaning wamewapatia nafasi. Ile siku yenye hawa watu tena hawezi utaka kuwasikiza anymore. I'm telling you the truth. Watu watawatafuta. Is Raila relevant to you now? I'm gonna, and with all due respect, afadhali, I'm not trying to get at anyone. Sawa? Is Raila relevant to you? Right now? No. Raila tulimpea nafasi. No, he's not relevant. Ni kama yale mambo yenye yalipoteanga. Tukijaribu mimi mwenye nilipatiwa nafasi. Angalia, Zuhura anaweza pata hiyo member tena. Hawezi. Anaweza pata similar but not the same. Wallahi. I'm telling you the truth. This is just like what we call what you inaweza kuwa shameless though, and I don't want that. Kuna kitu yenye ukilose you will never recover it. You as a lady. Ukweli uongo? Me as a lady is what? What? We're not saying what? Virginity? Yes. You can recover. Virginity now is being recovered. You go to hospital, you get vaginal, but it is there though. Tuachane na hiyo story. Don't ask me these things. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate. I'm telling you this. I'm telling you this. Why are you so happy? Mnanibamba tu. Why are you so happy? You know, at some point mnafanya feel like kuna njia inafaa ukienda. Unaangalia ni wapi unaenda. Unaendea nani? Don't come at me very. I'm saying this. Zulfa unajua Zulfa mimi yani yani ngoja usikize mimi no best stress. Umse mwenye anaweza ongea chochote hata tukiwa na kwa watu wa heshima. Ninasema hivi. If this was the only chance these people were given. And even right now Gachagua akitujoin hapa live watu watujoin almost 1,000 people to listen to him. Unanielewa? All 6,000 of those people can join us right now to listen to him. This is the only chance our watu wamepewa. If possible, wa display, wa sell all the ideas that they have to work with Kenyans. Washa exhaust. Kama wame-exhaust, wanafaa watengeneze kama mapema, waanze kupiga hesabu. I'm sorry. I'm going to ask this question before I read that comment there. Like, right now, you know script ya Gachagua. Don't you know it? You know he will come, he will talk about what Ruto did, what he was doing when what government asked him, and I told the president this and the president said that, and I was like, and this happened and this happened. And that is good because right now we are at least we are getting to know what used to go huko chini. Siri za serikali zimeacha kuwa siri anymore because we are getting them. I don't from these people, from Justin Muturi and all those people, we are getting the points. Sindio, that is good. We know the script ya Gachagua. Asimame hapa apologize watu wasema I'm sorry I came here, I asked you to vote for the president and I was wrong and all that, and it's okay. Alisemanga hiyo kitu. Anasemaga hivyo. So you know the script. Kalonzo. Kalonzo. Script yake tu like ni Raila. That one iko tu hivyo. That one is just like that. Mwingine. Wamalwa, even Wamalwa sana Wamalwa, all the respect, but sasa Wamalwa is Wamalwa. Mother Karua is Mother Karua. The respect and whatever she's. Matiang'I even it does not have a script because script yake inaandikiwa from nyuma. So basically Sasa wewe shwali. No. Anaandikiwa na nani? Where? No. Anaandikiwa na nani? Ni project ya Uhuru, who doesn't know? Now, let me read. During this is Gypsy. Asema, during land grabbing, the Uhuru bagged themselves 200 acres in Mombasa and 250 in Malindi because the colonizers took their land in central Kenya. Because of the squatters, it became messy. That land of Malindi, I know that one.
because there's an auntie of mine we used to go there for holidays. She had an holiday home there in Malindi. Na aliniambia kitambo, kaniambia from Ireland, juko pano maembe, imepanda maembe, niambia from hapa kwenda hivi ni Awuru. I didn't even know Kenyatta. I was young, I didn't know who was that until recently. Now I understand. So haya, na Gypsy pale amesalimia hi Koesh, Koesh amesema 2, and then hi Prince, hi Lona, and then Gypsy loves, and then James Gichuki says all that glitters is not gold. True, such wise words. Yes. Aya. Felix, there's no chance for Kalonzo, Gachagua, or anyone. Ruto has a spring on his feet towards second term. Like, yeah. Like at this point, I'm gonna go down somewhere, nikunywe maziwa, na nikubali. I am relenting for now. I'm gonna go back, restructure. I am restructuring now. And I do hope as Kenyans, because wenyewe kama hao ndo watu ambao wanasema win. Kama hao ndo watu hawa. Have you seen Ruto fight with anyone wa kwake? How I'm sure obviously they disagree on things. Yes. But they don't put their dirty laundry for us to see. Cindy, do you know why they say do not throw the baby out with the water? Have you ever heard that msemo? Yeah. Do not throw the baby with the water. Send it with the water. So back when, I don't know, it's the Victorian era or which era, someone who knows, please correct me. So there was a lack of water. I might even know, is when they came to, they were bado, Columbus, when they came to these lands, there was lack of water. So when there was lack of water, mlikuwa anaanza mtu mkubwa aoge, wa pili aoge, watatu aoge, watoto wanaoga wa mwisho. So like the water was so dirty that you can't even see the child apparently. So it was, don't throw the baby out with the water. But now these people are throwing the baby out with the water now. They are throwing it, they're making it about themselves. They are making it about mimi kama Kalonzo. Hii ni bucket list yangu, nilikuwa nataka kuwa president tangu zamani. This has been my thing. Wakati General Mulinge pale aliniambiaga I wanna really ticket. It is not about Kenya. Even it is like, you look at these people and nobody really does this for Kenya. Nobody. Will you vote President Ruto come 2027 years? I will not be voting for anyone. I will vote for Babu Owino. I will vote for Sifuna, but I will not vote for anybody. Right? Ni yangu sasa. I'm gonna say what Gypsy tells me. I'm gonna die with that. It is mine. It is my power. That is the power. This is the power as the people we have. Hii kitu hii tunaga tu ni kama tunapewa 200. Unapegwa aje 200? Who is given 200 shilling and they sell who? Nani kikupea 200 huwezi kataa? Sitakataa do, but sikupea. Sawa. Sitakataa do, but sikupei. Now, the thing is, you just questioned what is 200. Asisikataa do. Nasema, this power you have, this is like a power you're holding as a citizen of Kenya. Like, it's like, I'm sorry, I'm gonna say this. Do you know right now that I'm sorry? Sawa, and this is please, with all protocols observed, sawa, and that I'm dealing with. Virginity is sold now, and it is sold really highly. It is sold really pesa nyingi sana. Sawa, ipeni for free. It is sold. Even Akothe's daughter sold. Sindio? Yeah, she sold. I'm gonna say this is like virginity now. This power you have of voting is like the virginity you carry. Sawa? And you do not give it out for unapewa 200 and then you're thrown out like trash. Trash, because for 5 years you're here saying barabara pale jetengenezwa hospitali pale ina madawa sijui wapi. This is the power, and if we to decide hiyo siku, of which now this one will mean that Ruto and the government will stay because we have not voted, but wamwage tukae hatu vote. Hacha kupeana. Stop giving out your power like that. Stop giving out power to people who don't even deserve it. Stay with it until you really look at this person, you're like, no, this one deserves. Huyu mtu, of which, okay, wote watakuja na maneno matamu. Who doesn't come with maneno matamu? Saa kumtoa nyoka pangoni. Na nyoka kishatoka, unamkata kichwa. Sindio? Yeah. Haya. Of which I'm told that means something else. Now. Yes. Haya.
Hi James, this is Gypsy. Gachagua is not a president material, but information mouthpiece with reasons. Yeah. Wallahi, you would make a very good opposition. Sindio, very good. Aya, Anaweza kaa hapo kama Raila. Asumbue tu. anasumbua sana. Aya, you people forget. This is James Gichuki. Anasema ni Gichuki ama ni Gichuki? You people Gichuki. mimi nikisema hivyo but kwa accent ya kwao anasema aje? You people forget that human mind is not God's. So all these guys served in the government. What can we see? Nothing. Thank you for that question. Nothing. We see nothing. That's why I'm gonna say this thing of that Morara guy. Sawa. That Morara guy said. Nenda huko. Si nimesema vizuri waje kusema tomboya. Morara said, unatoa mwizi A, unaweka mwizi B. Ofucha na yeye mwenyewe sisi at this point ni mwizi. But unatoa mwizi A, unaweka B. Unatoa Ruto, unaweka nani? The Ruto again. No, another Ruto. Another Ruto. You put you remove, you put. So you remove this one, you put this one, and you're putting the same person. Only that they're gonna steal differently, but they're stealing. They're doing nothing. So let us read there. We pale kuna nini? James, but James nimekukumbuka. Nilikuwa najaribu kukumbuka. Walai coach ni kweli. When you see people praising you a lot, then watch out. Jeremiah 29:11. For God has good plans for us. We judge a lot, forgetting that we are also sinners, and if we are not, then let's be the one to cast the first stone. Sawa? Do you want me to start preaching? Am I self-explanatory? Yeah? You want to preach? You can preach. Okay, let me preach. Pastor Zulfa. Walai Pastor Zu. Sindio? Ish. I should open my own church. Na niite like deliverer. No. Wewe wacha mchezo bana. Hebu ongea chenye unataka kuongea. The sanctuary. Yes. Pia mimi ninaweza taka kufuga nguruwe kwa msikiti. Wewe utauawa. Wewe unatafuta kifo. Sasa wewe unasikia anasema nini? Wewe unatafuta kifo. Usilapo hata kukujia. Wewe umekasirikia yako na mimi nimekasirikia yangu. Kanisa yako inaitwa sanctuary? Surely. Hebu niambie. The sanctuary. Sanctuary, what is sanctuary, Felix? Felix. Nilisikia vibaya. Ndio maana niliboeka though. Felix. Ndio maana niliboeka though. I'm sorry. What? I'm sorry. Tumokopai. Anasema aje? I'm sorry. Nimemwambia atafuta kifo. Utamalizwa. But I'm sorry. Those people don't nini. But I will withdraw. They don't condone nonsense with that. Pia usiongea vibaya. No, they don't condone nonsense with that, what you said. Lakini wewe ulisikia vile Zulfa said. Withdraw and apologize to the house. You have to also. I have said the sanctuary. Sanctuary is what? Sanctuary is a place where you can come and connect with your. How dare you say that? Zulfa, withdraw that because you made the sanctuary. It was not a joke. I am not joking. The sanctuary. Withdraw that because you never meant me hard. Do not say that. I didn't. Aki, if you say that, I'll walk out of this show. Do not say that, please. When I say the sanctuary, I'm not even mocking God. I cannot mock God. Who am I to mock God? I'm not mocking God. When I say the sanctuary, I mean somewhere. I thought that you were trying to do something. I swear. I was also annoyed though. I cannot. I joke a lot, but I don't joke with God. Ever. I will never joke with God. That is the same thing I wanted to tell you. Do not. Don't say that. Where to end up? Do you know if someone ever told me right now to eat pork, they better kill me. I can never really eat that thing. Tutaenda basi nikununulie. Nini? Pork. Kashi. See? Ama upendio. Si ni kufuga ndio watu hawataki kufuga. I have never. Felix. Felix. No, plain son.
Blames on villains. Thank you so much. I appreciate it. Sawa. Wah. So, Coach Brian, Yes. when I listen to Gachagua speak, I struggle to understand what he's fighting for. He wants to secure a position for himself without any agenda. Young people deserve to live a country with economic. Is it economy or my economic? Economics. There's this song of a certain person says, "Sound, baby." Wale, kuna song yenye nilisikia inasema anje. Where is my phone? Can I play for you? Please. I'm telling you that Matiang'I is the next president. Wakwadi. Ebuskia, this song says, Sawa, baby, this person is telling their girlfriend, Sawa, they're telling baby, all of my property. Do you know that song? Yeah. If you go down like, that thing is just so sexy to me. If you go down like economy, you follow me. Sawa? Now, what am I saying? I'm saying, this is quite a message maybe, when I listen to Gachagua. Okay, please. This is why Peter called me Getungati. Sawa? You remember? You? Yeah. Yes. You? I'm patriotic. Getungai means patriotic. Peter kuwa ikuita hivyo. Unless maybe nilikuwa wapi. You remember? No. Peter once said that. Call Peter. He called me Getungati and I was like, "Kwani nimekosea wapi?" And he was like, "It means patriotic." No, it means somebody who doesn't understand herself. Oh my God. You know, Felix, if you have a crush on me, you just tell me, "Kado, wacha kushinda ukinini." Ukipitia huko. Peter. Tila mtu amechoma mahali. Hi. Let me ask Peter. So, Getungati, why they call me Getungati? Because I Somebody's patriotic? Yeah, patriotic to the Kenya. Okay. Yeah. So what was all about that? Why you call me Getungati? Because I am patriotic to Kenya. I'm always for Kenya. If Kenya right now calls on me and tells me I want you to go and spy on Russia, I will leave my husband, my children, my mother, my father. I will go for Kenya. Okay. Yeah. So why? Because I used to listen to Gachagua and I used to be like, yeah, I like the points of Gachagua. You know, when Gachagua now was creating the brand of Rigathi. Sawa. Now, why am I saying this? Sawa. Yeah, so sometimes you listen to Gachagua and you're like, fiti. Okay, now, what next? Fiti, Ruto is, what next? Why is he fighting though? He doesn't really want to become the president. He doesn't really. Because you say, me, I will support. Then you don't even want to become the it. You want to become the it. So what are you fighting for? Yeah, Gypsy. They say, tomboya. What is tomboya? That thing you can see. That day I was really sick, but I had to say no. That's why Gypsy was trying to take that name, Tomboya. Yeah, thank you. Thank you. Wait. Thank you for saying it really good. Nakubaya soda join. Wait. Mimi ndiye alikuwa anaingililia. Where's Zulfa? Akiwale Zulfa wallahi. You, no problem then. No problem. Wait, Gypsy, you can do that to me? Like seriously, Gypsy, you can do that? So you were mocking me? Yeah, you said tomboya, yeah. And thank you, James. But that thing has really, it was like an arrow on my heart. I feel a certain way. So, but you know, professionalism. I relax. I wouldn't be surprised Gachagua rejoining Ruto's government. I wouldn't be too. So, I remember the impeachment case could stretch into elections. They could be trade-offs. Actually, it will stretch. You may postpone it. Wait. James. James Kichuki. Nili withdraw kitambo, bro. Apologize to the house. Vibaya sana. Apologize. Hata Zulfa ali apologize. So mimi siku apologize, nisema I meant sasa really uko na good. kiburi tena. Na hapana, sijatusi God. Truly, wacha nikwambie. Sanctuary it means, when I say the sanctuary, no, kuna design yenye ulitamka nikafeel. The sanctuary. Sasa to cut a long story short, hiyo story ilisha. Umeja apologize? So nilikuwa nasema apologize. Kuna design niruhusu niongee. Apologize. Kuna kitu yenye kuna design yenye ulisema nikafeel like ni kama unachezea yani. I would never. Christianity now. No. So lazima ningekuattack pia. No. So no. So kaona sasa useme ivara sisi repeat your sentence. Sikusikia. My father would coil.
If I ever said that. James Gichuki, it's nearly apologize kitambo, bro. So I withdraw that statement, though. And I just hope there are any other Muslims watching. Yeah, you know, yeah. They would accept. Ninaweza toka hapo nje nipata nikisalimiwa, si ndio? Basi sana. Sasa unaona tena unaongeza kiburi. Si kiburi. Let me tell you how sensitive it is. This thing, Thank you. It is just very, very sensitive. Your story, Lisha. Let me just breathe. Okay. Nilikuwa nasema aje? Hata time ilishaisha. Sema kitu unasema. Nilikuwa nasema aje? Now that we have got a common goal, sawa, ya kusekiwa government. Sawa? Na sisi wengine tuko na common goal ya kuleta uzinduzi. Unakumbuka ile statement ya Eric Omondi? Yes? Eric Omondi alisema aje? Alisema like we are going to gain a new independence. Yeah. Mbali na ile yenye tuliwahi pata kutoka kwa mababu, sivyo? So we are going to gain a new independence. Unaona tukikuwa na hiyo common goal, I'm telling you the truth, we really need at some point to support each other and be ready to carry someone's burden. Usikue yule msee mwenye unajiconsider hivyo sana. Sawa? Uconsider rafiki yako akuconsider na we move on. Just like vile nilisema, mtu yule striker mwenye huko mbele haezi weza kufunga kama si hao wengine wako hapa nyuma, si ni ukweli? So hizi differences zenye hao watu wameanza kuonyesha zenye zinaweza tunasema aje? Hizi differences zenye zinaweza tena kuwakata miguu. In fact mimi ninajiulizanga before we approach camera ama social media, si wajaribu kuconsult hata wenzao kwanza basi. Kwa sababu mtu hawezi kuja hapa hivyo kumbele ya kamera na anajui kamera itafikishia hao watu ujumbe, itafikia watu wengi ujumbe whereby at some point anafaa kulimit maneno mengine. Si ni ukweli nani Tilda? Anafaa kulimit maneno mengine so that if possible a consult wenzake kwanza. Wakuwe na one voice. Si ndio? Wakuwe na one voice whereby maybe kama just like for example hii story ya IBC chair, wanafaa wakuwe na one voice kutoka mwananchi hadi hao opposition, si ndio? Lakini sasa tukipata tena watu wenye wako against the government, mmoja wao ana support huyo mtu na mwingine tena huyo mtu ndiye anapiga president vitu, hapo ni rahisi watu tuanze kufeel kujiquestion why is he supporting somebody his enemy supporting. Zulfa, sasa kama wewe you are my enemy, will you really support what I can do if you are real my enemy? I'm your nemesis. I'm not your enemy. Go search for that word's meaning. I'm your nemesis. Wacha kujifanya msomi sana hapa na hizo ni vitu. Mimi ni msomi, sijifanyi. I don't pretend. Sawa, I want you to also go research on Napoleon. I don't want someone to say Napoleon. Fanya hivi simu yako. What is the opposite of an hero? Opposite of what? A hero. A hero. Hakuna opposite. Si unaona? Villain. Nenda kasoma kwa. It is a villain. Thank you. It is a villain. Check sasa. No, did you know? Touch. What? Touch. What? Opposite of an opposite of an hero is a villain. So And nilikuwa nasema aje? Now that we want to avoid contradictions na at some point tusipatie Wakenya vitu zenye zinawatatiza. At some point wacha wa limit even the use of social media. Waache kuongea sana kwa social media. Kwa sababu unajua mtu anaongeanga kitu na akumbuki kama maybe anaongea. Na sisi hicho kitu vile tumekipata kwa social media hivyo ndo tunaichukulia. What if maybe upate kuna statement yenye alimake hakuwa anamaanisha hivyo lakini sisi tukaipata na hivyo. So unaona sasa kitu yenye inatembea ndo meaning some sensitive part when it comes to their program that they have against the government, these people wanafaa kuwa na one voice. Just vile nilisema kuna mtu mwenye nilisikia ameimba Matiang'i vizuri sana. Saa hii nani ameimba tena kama si Matiang'i? I'm questioning you ladies. Zulfa nilisikia Matiang'i ameimbwa.
Umesikia hiyo song? Hata mimi nimeimbiwa pia. Does it mean that I will become? Umesikia hiyo song tafadhali? No, hebu eka tusikie. Eka tusikie. I have not heard it, but eka tusikie. Who has sang it kwanza? Naye ameimba. Anaitwa nani? Sijui. Tutajua. Hebu producer atuwekee hiyo song. Akili ilinifurahisha. Unafanya advertisement? No. Advertisement ya nini? Hiyo ngoma. No, ilinifurahisha. Ilinifurahisha hiyo song. Okay. So, let me read pale. Kuna nani? Gichukia kwa sema, Felix, you have insulted Muslims, and that is eating the sect of denomination on here, which is not good. Then Gypsy akasema kwamba, James Gichukia, I will apologize on behalf. Please, Gypsy, you humble me every moment. So, like, just... I know people should not go there because of sensitivity, but not most human beings are used to retract or apologize. Felix, you should retract and apologize to the house, because it is sitaanza kukufunza hapa dini. So it is a really sensitive matter, very sensitive, and I just pray that there's no other Muslim people out here who are listening to us when you say that. Now we are waiting for. Thank you so much, Gypsy, for that song. Able to skip. You have done what you have done. I'll not talk about it right now. I'll talk about it later. But you have done what you have done. Wait. What does that man mean? What? I heard that song on TikTok. Yeah? I'm hearing it for the first time. Hey, watu wameamua Matiang'i. Watu wameamulia Matiang'i kweli. Reggae. But that is just his community. Reggae. So reggae. They can sing a reggae music to Matiang'i. Yeah, it has been done before. But it is really good though.
It is really good. It's really good. Really good. I never expected that though. Mm-hmm. I never expect that. Then why can't they sing something that everybody will understand? Because that no. Now What if maybe they are insulting us, other communities? Mesikia tu mubwate kura sawa sawa. Simu mubwate mfanye nini? So watu wameamua like wa Kenya if possible waamulie kushika kura. But let's tell that person that sang that song to sing in English. He's not singing for the Kisii, he's singing for the entire Kenyans. Sawa? So he'll not be going running asking a Kisii to translate it for me. Because if you're singing for someone kusema tumpe kura, like then speak in our language. Speak in the language that we cannot understand. But it's such a good song, such good creativity. Yes. Say hi to the person. Now, noted, this is James Gishu said, I'm cool, a gypsy. Let's watch our tongue. We will watch our tongue. We're going to take Felix to a sensitive. But actually, Felix, if you go majusi, go sensitive course. Sawa. Now, for the record, this is James. I'm an Adventist, but I consider everyone a child of God. So, what Adventist in Mgani? Adventists are those people. They are SDA people. SDA people, no Adventist. Yes. Because I know you explained to me bad about this, the people, the SDA people. I They are don't remember ever names. disciplined. Let me give you some of the information about those people. They are ever disciplined. They cannot do anything that is not godly during during Saturday. Yeah, they go to church on Saturday, and they believe that Saturday it is. What is not godly, Felix? Yes. What is not godly? For example, if you can go to request for a panga, you want to go to use it at your own Farm. yes, Shamba. yes. They won't give you. They will just tell you that today is on the Sabbath day and nothing else. Nasiga wakunywa majani kwa nini? I don't know about that. They will tell me. Nasiga ati mtu asidia kunywa majani. I know about because that. I had a friend of mine That come will over be and they the were like question. they don't. That will be the And question. I felt I shouldn't ask why. Sawa? No, but I think it is because they believe that they are drugs. You know, majani at some point could be. But caffeine. Yeah. So they just drink milk na cocoa. Yes, I don't know. But Okay. but let me tell you this. These Adventist people are ever observant, and they so unaona sasa kama yasha nirekebisha immediately. Wako very disciplined, and at some point. Thank you so much, James. Najua James alifika hapa kansalimia peke yangu. Why? Because you're not disciplined. You're not. That's why. Sawa? Bana, sasa We should take you aki ungekuwa na sensitive college huku mimi ninge sensitive course, and the boss should implement sensitive course. Sensitivity kitu ya maana. Aya. Now. So I think the other information about that I'll just tell you. Okay, this is what Gypsy is asking me. Basically, that person is telling the people to give Matiang'i their votes. Yes. But now, what I was telling Felix says, next time when akimit huyu mtu amwambie, they should speak in a language that we all understand. They need to to include everybody, because Kisii si ya Kenya. Yes. I believe Kenya si ya Kisii. anaweza kuwa unajua ni nini? Anaweza kuwa anatuwatch sahi. I'm very sure jamani anatuwatch sahi. Let me read this now. Mwambie maybe anaweza Nimwambie, acha nimwambie. Huyu ni yule mmoja yule tulimfanyia video. Felix. Ndo huyu tu. Yes. Is that Rasta guy? I believe so. Okay. You believe or you know? I don't know that guy though. Please. I don't know that guy. Felix, I see you. You know the way I see you, even Nyaboke does not see you that way. Say hi, brother, to your wife, Nyaboke. Nyaboke, mambo. I know you watch us every day. So Felix is here. And I want you to teach Felix sensitivity. Because Nyaboke is such a disciplined woman. I don't know how you got that woman. I don't know how you got Nyaboke. Oh. I don't know how you got Nyaboke. Wacha kunichomea watu wadhani. Nyaboke. Sawa, basi, Anorites. sawa, nimemkataa How do I not know that her name is Anorites Nyaboke? Please, Felix. nimemkataa live on TV. Otori, Anorites Nyaboke. Nimemkataa live on TV. Huyu nani anakataliwa live on TV? Wapi? Wapi? Wewe usiseme hivyo mali. If you see tomorrow Felix wearing those glasses that he used to wear, just know. Mbata ni la Kindiki. Now, what was I saying? I'm addressing the artist. Such beautiful song. You are addressing what? The artist. This artist. You are addressing the artist. Oh, it's okay. Mwambie ingie.
Now, such beautiful song, really beautiful song. Sawa. I'm glad I understand that language, but now other people don't understand that language. Sawa. So, but you know, I said this, and I said this before. When Matiang'i went to Kisii, aliongea na Kisii. Like, since Matiang'i is not asking for governor, he's asking for presidency, and Kenya has 43 tribes. And Kisii is just that one tribe that got attacked with Kuza Kenya, but we sat down with thought, Akuna Haja, let us stay here. There was all a petition and all that. Now, why don't you try to sing that song in like Swahili? Because Swahili is language national. Swahili is language ambayo siye wote tunaisikia. Because if you're addressing a Kisii, I mean Kisii, maybe I don't understand Kisii. Yes. And you are saying, let us give Matiang'i kura, sijui tumsupport, tumfanyie nini, ni mtoto wetu. Now, I don't understand. Mr. Sketu Matiang'i, and I'll think it's another Matiang'i. I don't even think it's this Matiang'i. Can the producer repeat that song? Why? Umesema kitu pia yenye mbiana nikaa sijakuelewa vizuri. Matiang'i aje? Why? Yeah. Si singing about Matiang'i apewe kura ama? I don't understand though. Put it. Producer. Put it, insert the thing. Producer is sleeping. mpaka chinse chama iko amboro kabako jisito kubo sani kwale gadina basangami kole ndo monu to sare yo kuwo kuna bakuru batemete bako monu sukale tebere yo mose koyo nari tutora monyome But it is sounding reggae, yes? It is a reggae song. So, Mr. Reggae Man, please. Mr. Reggae Man, do something. Do something in Swahili. Do something in Swahili. Yes? Do something in Swahili. Sawa? Yeah. Tusome pale Koech Brayo anasema, my 2 cents of advice to Wamunyoro: do not fight Kindiki. File a case on unconstitutional removal from office. You will reap benefits of your security reinstated and your security reinstated. This is really good advice. Wamunyoro anapiganiaga Mr. Rigathi Gachagua aki walai let me tell you. Unaona hata vile nani anasema mbali na kupiga Kindiki vita. Waache pia hizi vita zenye zinaweza taka kunukia kati yake na Kalonzo haki. Kwa sababu we really need to see people who are... We saw them together. I mean, we did see those journalists from Ukambani travel all the way to Wamunyoro. We even did that live here. It is for 5 hours. We did it for 5 hours. Yes, we did it for 5 hours. That unity was giving us hope. But let me tell you, I don't even know. And someone like Mr. Kimani, Sawa, Kim said, well, any people you're trusting Kalonzo. But this person, you can never really know where he's standing. And he... I remember those... I remember you remember, Cindio? Such a good person. Very, very good person. But I'm going to say with just...
Yeah, Gypsy, just they're asking for us to give our support to Matiang'I, to vote for him. Gypsy is asking, yeah. About that song. Yeah, we don't understand that language, but I believe that guy may be, wherever he is, he's a very good fan of ours. I don't know why he doesn't like commenting. I don't know. It's okay. We also value those silent. I don't know why he doesn't like commenting at some point. It's really good. I would dance to it. But it is not fair. It is not fair that niko hapa mimi nikisema Mungu atekura na yeye the next person like our dear beautiful soul Tilda does not really understand. So I have to translate it to you. I have to translate it. Now then again, Coach Brian sema Ruto akona mpango ya hiyo courts. Makosa yote itapelekwa na MPs, Ruto ajiondoe. MPs will suffer, background itakuwa moto. Unasikia? Unasikia? My dear brother, my dear nemesis. You know you have declared on live, on very national grounds that me and you are enemies. But I'm going to say enemies is such let us say nemesis. You're my nemesis. Do you deserve that honor though, to be my nemesis? I love to call the other nemesis and tell them that I have a new nemesis somewhere. Maybe all of us can be nemesis. Now. We say peace will suffer. Background utakuwa nini? Moto. MPs kwa sababu mtoa. Those MPs are really fed really nice. They will not. No matter ukiona Rigathi na Kalonzo wakianza huu ujinga, you know hapa tu like hapa. Ama Felix usimame. Gen Z zora kusupport. Only that don't speak in your Meru language. Speak in a language we all understand. Would you stand for it? Wallahi. Would you stand for it? I'll be generous enough though. You will still though. You said that kitambo. Yeah. You said you will still. I will still. Ulisema utaiba vibaya sana ukipeleka huko kwenu Meru. Hapana. I say that I'm the only person who is more transparent than those people. Unajua acha nikwambie. Mimi ndio ninaelewa life ni fupi na hata ukiiba bado huwezi ishi miaka yote ukitumia hizo za nyumeiba. Haya. Okay, nimeambiwa na Gypsy ni Seventh Day Adventist. Zulfa, I didn't know. Sawa. Forgive my ignorance. I'm gonna really go to Nini. Thank you though. Then Coach says this is like a marriage. Bwana amka bibi wa kwanza sababu bwana amka bibi wa kwanza sababu ya tabia yake. Kaleta bibi wa pili. Okay, let me read for everybody now. Sawa? Okay, so this is like a marriage. And I said that. Remember when I said that and you thought I'm being disrespectful? I wasn't. It is, if you really want to understand this, take it as a marriage. Now, this is like a marriage. Bona amka bibi wa kwanza sababu ya tabia zake kaleta bibi wa pili. Baadaye bibi wa kwanza kaenda kwa chifu, naye chifu kaamrisha huyo bibi wa kwanza arudi akae pale kwake. Aje sasa wataishije pamoja? Ni ngumu. Wataishije? Ni ngumu. You know, I'm taught, sawa, like from a younger age that I know I might have 4 co-wives, sawa? Yeah, no, 3, me plus them, sawa? But I really pray that I be the first wife, then the others can come now. Una get? So, yeah, halal, jamani. Now, what if Gachagua ambiwa areinestetiwa apewe hiyo kitu? Can it go that way? Ibaki ndiki atoke Gachagua arudi kwa ofisi. It will never happen. What if the court says that? That will be a game. Itakuwa ni mchezo wametuchezea tena mchezo wa shere. Oh my God. Kenya. So Mormons don't drink tea, coffee, and any carbonated drinks. Mormons are some people who are Maju. I don't know if they are Mormons. Are there any Mormons here? Mormons, it's really bad, Felix. So, I will tell you later about the Mormons. Do you know the Mormons though? Yes? No. I will tell you about them later. You tell me about them. Yeah. Yeah. Then,
Okay, kindly. Okay. No, Mormons are different people. Yes, not Adventist team. And then Gypsy says, only James alikuwa anasema kama Gypsy ame mistake hiyo. Haja mistake. Mormons ni watu different. Gypsy, politicians fight during the day and at night they sip champagne. Charlie, they sip champagne Charlie from the same glass. Let me tell you, the moment I came to realize Gachagua could be speaking uko akisema Ruto venye ni mbaya, and Ruto could be the other place and Raila could be the other place, alafu after that wanapigana sema kwa like bro umesikia venye nimechoma, but sijasema ile nimesema tu ya juu, and maybe they meet usiku and they are there drinking porridge, sawa, saying ukienda kesho uamke uende Mombasa useme venye nini. That thing really ilifanya mimi roho yangu sasa hata kutrust politician ni ngumu. Aya, let me finish. James, I didn't say SDAs are Mormons. They forgave each other there. Mormons come from Salt Lake in USA. James, I do not like to compare dominations. It's not my thing. Each is unique in its own way. Sendio? It is unique. Now, the people are waiting for you to apologize and withdraw. Because I make a discussion and in it and useme kitu fulani says he repeats. So you want me to say what? To apologize? Yeah. I think respect at some point is something which is good and it is essential. It is not something that somebody is supposed to be forced to have. Yes, it is something that should be natural in somebody. So anybody from the other side, don't feel misrespected, but I was just kidding, and I would not like you guys to just take it as serious as possible, because it is, when it comes to religious matters, everybody should respect. Everybody should respect and remember that there is freedom of worship and the freedom to and there is a need to respect religion. You understand? So when it comes to those matters, those are spiritual matters, and that concerns a spiritual world where some individuals really need to understand that people do depend on those spiritual world to survive in their own ways. So guys, don't take it in, and I think that we are mature enough to know what we are supposed to say and not. But by now, I was just kidding. Yeah? For now? I was just kidding. Well, why is it so hard for you to say, I'm really sorry for what I said? You want me to say you should, that is apology. Withdraw. Una withdraw and apologize to the house. Wale nandapigia nyaboke nimuulize, do you ever apologize when you do something bad? Yani, your ego is up there. You cannot just say, I'm really sorry. At the peak. Yeah, it is uku. Please, you know, there's this quote that it is said that we could have humans. The only thing that it differs us from gods, it is because we have an ego. We could be gods, but we have an ego, and that ego is really bad. Sawa? Thank you, people. Sawa? An impeached person is impeached. That is in the Constitution of Kenya. Then James, okay. Now, because Felix cannot say I'm sorry, I'm going to say I'm sorry to my Muslim brothers and sisters. I'm really sorry. That one, walai Felix umenidunga kwa roho siwezi sema kitu. But mbona hii kitu unaifanya inakaa kubwa na iko kubwa. Ni kubwa Felix, if you would know. I'm just glad that asidhani kulikuwa na Muslim person I was watching. It is a sensitive matter, really sensitive. That me akujoki yangu, I can't even repeat it a second time. I would be it's just big. It's really big. You don't get, but I'll show you how big it is. Now, abona bwana Kichuki amekwambia kitu. Kichuki hakuna pride mahali. Ningekuwa na pride. The moment you cannot say I'm sorry, just say just I'm sorry. Now, can you say your name? We finish this is show. Prince and Felix, and I welcome you back. Thank you for joining us. Akina the likes of James Kichuki, Jeeps Corner, nani yule mwingine mwenye alikuwa huko juu? Mr. Koech. Yeah, Mr. Koech, is there? No, there were many. Kuna yule msichana pia. Lona, thank you so much for joining. Nani yule mwingine? Walikuwa wengi though.
and all those ghost viewers La were silent. yeah, silent. We had ghost leo imenikalia ngumu. Anyway, those silent viewers from the other side of the country. Gypsy anasema aje? Gypsy amebonga. Amesema Felix, please observe sensitivity. I'm saying, and wakiwa like we need a sensitivity need for Felix. Felix sensitive, unilelewa wapi man? Sensitive. How sensitive kabisa. And you say it mean unaweza bonga anything. Mi bonga vitu zangu nikijua. I have no filters, but I know where my filters are. Filters no sinaga, but you know, where mimi nimeona watu wakinichukia for nothing. If I would tell you what you meant, if I'm just I thank but why did you say that though? Why did you use that thing and that thing in the same place? Why? Niliwahi sikia watu wakisema aje, but I have no evidence over that because it was just a rumor that could pass by that. They don't like Muslim don't like pigs. You understand? So that's why I thought that they don't like. That's why I could associate you with that. Why by the mbona waichukua sasa? Unajua mimi sijui. Unajua unaweza ni blame hapa na mimi sijui. Mbona waipenda? But why did you choose to use that though? Pig na umbwa na nini ile? Paka. Why no cats? We are really good with cats. Na umbwa? Cats. Mbwa? No. Mbwa wanafukuzwa, si ndio? Wale nasikia hii Felix na mshauri wangu sisi kuongelesha at this moment na feel. Mbona wanazichukia? Mbona wanaziban? Utanielezea behind the camera. Anyway, thank you so much guys for joining us. So basically this is I'm going to say thank you to the people. Sawa. Thank you so much. Actually Coach is becoming part of the family and we do really appreciate James you. Gichuku. Yeah, James Gichuki ni apart from Kitambo. Sawa. Gypsy wewe uko mwenyeji. Si ndio? And Prince alikuja akatusalimia na akaenda. So yeah, thank you Felix. I don't hate you, we love you. That's why we are correcting you. So much love from Gypsy. Okay, so I'm gonna teach him to be sensitive. I'm gonna humble this brother of ours. So you don't worry. It is because at some point me I believe that these were just Europeanism tuliletewa hapa Africa zinatufanya tunakaa kama maslave. That's what at some point hata hiyo Christianity was in a feel. Anyway, you're spiritual. Are you spiritual? Yes. Or you're religious? What are you? Hi, jina lenu. Umesikia leo nimeitwa Zura. Today you have called me Zuhura. Don't think that I don't get you. Nakuelewa Felix hata Nyaboki akuelewi hivyo. Sikiza nikwambie. Yeah. Anorite Nyaboki. I'll give you her phone number. Utampigia. Sawa? Na thank you. Yes. You have admitted now that there is Anorite Nyaboki. You have admitted you are going to give me Anorite Nyaboki's number. I'm talking about Zuhura. I'm talking about there's no Zuhura. Nitakupatia. Felix, I'm the only person you walk with. Nipatie simu yangu nionyeshe. I'm the only person you walk with hapa. Hakuna mtu mwingine. So stop lying to these beautiful people out here. Sawa? Wacha kudanganya viewers. Anorite Nyaboki, nakushukuru sana. Nimemkataa before the camera. Niwaambia correct. I have denied that before the camera. Wacha tu kutera. Sawa? Nimemkataa before the camera. Sawa? No. Anorite. Wacha this man of yours. Stop planting marriage. Anorite. Utalea aje morai. Stop planting marriage. Utalea aje morai na mogaka. Wewe unajua nilikujanga nikagundua unakasirikangu ukikumbuka Malkia. Sasa unajaribu kufight, you are trying to fight always to bring down Malkia. No. Malkia can be your third wife because I know your two wives. No. Yeah. No. You want me to tell people? Please. Okay, so let me end this show. This show. Umeanza kuongea udua. But I will tell people. How do I know your wife's entire name? Yeah, ID. Anorite Nyaboki Atori. No. And now you're here. Your fourth born. Your wife is pregnant with the fifth. I deny that. Your what? I deny that person. And lately you've been seeing this other girl that I've told you I don't approve of her. I got married. I got married to. Who? I got married to Malkia. Malkia what? The daughter to one of the prominent people in the country. What?
Let me look at you. You are shooting your foot. No, I'm not shooting my foot. You're seeing a girl that I've not approved, and I'm gonna tell Anna right Nyaboke with it. I'm gonna tell them now. Sometimes I feel so hard to really. Is it so hard? So yeah, it is so hard. Sasa, why are you so happy when you see Zulfa? By the way, are you evil? Why? Why are you so determined to just plant marriage? I'm not. You're not gonna come with the pictures of your wife. Yeah. And the children. God. And the 4 children, and your wife is pregnant, and you're seeing another girl that nimekataa, nimekuongelesha Felix, inabidi nikuja hapa live niseme. The last time you walked out of this studio at Akaraka, you went because Nyaboke told you she has an issue with the Nini, and you went for 2 days. You were not here. Zulfa, you are so evil. I'm telling you. You sent me a letter telling me, Zulfa, it is not really good in the village. Your wife sent you that letter. I kwambia, Felix, come home today. Meaning you are trying touch the bus. You are trying to tell me that Touch even she doesn't have in the phone. She wrote you a letter because amekuwa kijaribu kukupata hakupati. When she comments say you delete before even we see it. So she was like, come back home, Felix. My husband. It is not well in the village. It is not well in the what? Producer Cheza Kiwewe. It is not well in the what? Let me, I'm waiting for Tilda to say her name. So Tilda, say your name. You know wives, Felix wife, yeah? Eh? Well, I swear to, where?